गणेश वंदना से कार्यक्रम स्थल पर शांति, सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता का वातावरण बनता है। तो आइए भगवान गणेश का नाम लेकर हम कार्यक्रम की सफलता और सुचारू संचालन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। Thank you. It is my proud privilege to introduce our distinguished resource person for this session, Dr. Usha Pandey ma'am. Ma'am is currently serving as Professor cum Principal at Kshetram College of Nursing, Indore, India. And she has an exposure experience of more than 5 decades in nursing education and leadership. She is also editor of the Indian Journal of Nursing Studies and holds prestigious position as president of an RSI and SOMI Indore chapter. Contributing immensely to the professional growth of nursing currently, man has published and presented more than 30 scientific research paper presentation and national and international platforms. She was honored with the Role of Fame Award by the Nursing Honor Society in India in 2004. She is also a University Board medalist and was awarded Best All-Rounder Student Nurse in 1971. Today, now I request our principal, Mr. Kanti Patel sir, to welcome them with paper bouquet. Now may I request our principal Kanti Patel sir to welcome Kailas Lata ma'am with paper bouquet. Now request Kanti sir to welcome Navneet sir with a paper bouquet. Today, Dr. Usha Pandey ma'am will enlighten us on the topic nursing evaluation and therapeutic communication, a core aspect of quality nursing care that strengthens patient outcome and professional practice. May I now request respected Dr. Usha Pandey ma'am to kindly take over the session.
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बोलना पड़ता है। नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच संकित भाई सर एंड मैडम टीम यूनिवर्सिटी नर्सिंग। मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? Okay. मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I am very happy to be in this part of Gujarat, Vadodara, first time. I have been a number of times to Ahmedabad, Vadodara, Surat, all other places, but not particularly this place. And first time in this university, your university is very great. और मुझे बोला गया है कि फर्स्ट लेक्चर मैं फर्स्ट सेक्शन इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का। इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर this college to which has come very only 3 years, 4 years back. National level conference they are holding. It is a great initiative and a learning experience for everybody, including me. When he gave me the topic, I said, okay, I have to think about it, how to connect. There were 3 things, nursing evaluation, therapeutic communication, and self-awareness. So they wanted me to take this. I was wondering if he sent me some slides. I said, okay, I have already prepared. I can take few from there. Anyways. So this is really important for nursing. I will not talk much about evaluation that happens in the nursing colleges or also schools. I will talk about evaluation as a general. I tried to put education, practice, and administration together. I myself was a practitioner of nursing in the beginning, worked as a nurse for many years, then worked as an administrator, then worked as a principal, and also took a lot of interest in research, nursing research. If you have heard of Nursing Research Society of India, NSI, many of you may be members also, and it's a very prestigious organization, NSI. After TNAI, the second oldest association of nurses in India is NRSI, and I am still associated with it. Now we have many other associations. It's always good to become member of your professional organization, and I see that this particular program has been also organized in collaboration with Nursing Scholar Society. And some of you may be members, Nursing Scholar Society, NSS. So that's a good thing. These conferences, these organizations bring us together and we learn from each other. So I'll come to my topic. I don't know how much time you are giving me. कितना टाइम है मेरे लिए organizers? Ready? I try to finish it as early as possible. Right? Okay. See, when they put those words in that topic that they gave me, project management. So thinking as a project, I said life is a project itself. हमारी सबकी लाइफ बस एक प्रोजेक्ट है या नहीं है? Life itself is a project. All other projects, that is job responsibilities, family and social obligations, are secondary of projects that can be managed efficiently if we learn to manage our lives with self-awareness. See, each word is important for us. How do we manage our own life? आप यहाँ पे बैठे हैं ना बहुत सारे करियर बनाने के लिए नर्सिंग का। ये सिर्फ नर्सिंग का करियर ही तो नहीं है ना, लाइफ इज मच मोर देन दैट। योर ओन लाइफ, योर ओन फैमिली, व्हाट यू वांट टू डू इन दिस सोसाइटी tomorrow, at what position, what is your vision? So that life is a project. So think of that. If you think of that, other projects will follow. सबसे पहले अपना लाइफ प्रोजेक्ट को मैनेज करना सीखना है, and that comes with self awareness. Many of us at beginning of life are not really aware of what we want. Things come and we take it, but we need to be selective also. Okay. Anyway, today's focus understanding nursing evaluation as a systematic process
for obtaining useful information. So starting with the life of the project, I am coming to your the other thing that you have asked me to talk about, that is evaluation. Okay, next. What is evaluation? जो आजकल ये एआई टूल आ गया है ना, आप उसको टॉपिक दे दो, वो आपको सेट करके दे देता है। तो ये सेटिंग जो है ना, ये विद द हेल्प ऑफ एआई, आई गेव द टॉपिक, where the topic and set it and they set it. That's a good thing. The use of technology, people are doing both. So what is this? It is definition is it is a systematic evaluation हम करते हैं. It is a systematic process. System wise चलता है, एक step wise चलता है, ऐसे ही हो जाता है. Collecting and analyzing data for making decisions about programs and outcomes. We collect data, we assess the situation, assess any program, we collect data, analyze it, then find out how we can make it better. So, क्या होता है कि we make decisions about that program, like nursing. This college has started 3 years back, needs to look back into what have we done, where can we improve, how can we go ahead. So that is what is evaluation. Purpose is examining parts, processes, outcomes to ensure. So 3 things are there. We examine anything we evaluate, we examine its parts. अलग-अलग part का अलग-अलग examination करेंगे. Then we also examine the process, how we are doing it. So process is very important. It is not मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ता अगर ठीक-ठीक लेते हैं तो ठीक से पहुंचेंगे नहीं, तो पहुंच तो गए लेकिन हमारी फाउंडेशन कमजोर होती है. तो process is important. We need to assess the process and we also need to assess the outcomes. What have we achieved so far? How can we achieve better? Can we take another shortcut of long cut to deliver better outcomes? Okay, so this is true. And then what is our it? It is based on the objective that we have set, and more important than that, standards of excellence. Please remember this word excellence. Do not accept anything less than excellent in your life. Try that. If you do that, you can be a real successful person. Whether it's family life, whether it is your social life, or it is your professional life. आपने excellence से नीचे कुछ accept नहीं करना है. Come what may. ऐसा करोगे, others will also follow you. I do that in my life. Somebody comes to me, ये किया है, I am not happy. Do it again because you can do it better. The person has to go back, correct it, come back, and that person feels yes, a sense of achievement. So excellence से नीचे कोई चीज accept नहीं करनी अपनी लाइफ में, ये मान के चलिए आप. Okay? Scope क्या है evaluation का? Applied across education institution, nursing practice and nursing administrative setting. As I told you in the beginning, I take whole thing. It's not just education which is important, and practice is equally important because education, good education will lead to good practice, and good practice will lead to good outcomes. Patient outcome will depend on your practices, and all 3 are related, and all 3 we need to evaluate. Okay, next. Now, if you talk about academic, curricular process, you see, syllabus is given by Indian Nursing Council to us. How do we carry out that syllabus? How do we put it into practice? How do we teach our students based on that minimum syllabus that INC has given us? Depends on us. Every institution will have their own way of putting the curriculum into practice, making the curriculum. So, what we need is optimum learning, establish benchmark, and qualify students. ये 3 चीजें जरूरी हैं. Optimum learning ensures students receive the best learning experience through continuous program improvement. We need to improve every time. ये नहीं कि जहाँ था बड़े खुश हो जाओ कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया. No, there is always a scope for improvement. That is why we do evaluation. So, how can we make it better? Second thing, benchmark. These days we are talking a lot about benchmarks. There are institutions who have established benchmarks, and they are very respected in the society. Like CMC, Vellore, सबने सुना होगा. जितने नर्सिंग में हैं सबने CMC Vellore के बारे में सुना है. They have their own benchmark. They are the ones who were doing
dual responsibility for teaching and the hospital staff from the beginning till now. All teachers are associated with the practice area, and practice area nursing superintendent every 3 years principal and nursing superintendent are rotated. जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी वो कॉलेज में आ जाती है, प्रिंसिपल बनती है, जो प्रिंसिपल है वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करती है। कितना अच्छा है, उससे क्या होता है, क्लिनिकल एंड एजुकेशन गोज टुगेदर, द बेस्ट मॉडल। बट हाउ मेनी पीपल आर adopting that model? If not completely, at least to some extent, involve your teachers with the clinical and involve the clinical staff with yourself. Then set your own benchmark better than CMC alone. आपके लिए चैलेंज है, आप लोग यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे कोई बेंचमार्क बनाइए, समथिंग यूनिक, ओके। सो क्रिएट एंड हाईएस्ट बेस्ट प्रैक्टिस दैट सेट इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। आपको सोचना है कि आपके इंस्टीट्यूशन में आपने क्या किया है जिससे कि यू आर डिफरेंट एंड बेटर देन अदर्स। थिंक ऑफ दैट, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज यंगस्टर्स, दे गॉट वेरी great brains, fresh brain, and we can do something definitely better, which not only enriches our lives, it helps us to give good care to the society. Society, healthcare is also changing. Telenursing, telemedicine is coming, telehealth is coming. घर बैठे बैठे हम दूसरों को सिखा सकते हैं, इतने ऐप्स आ गए हैं आजकल। ऐप बनाओ, अपना यूनिक ऐप, and let people use that, let people make their lives better. So set your benchmark, and then quality assurance, verify that the entire curricular program is carried out to the most effective, in the most effective manner. आपको अपने curriculum को curricular committee की meeting every week have a meeting with the faculty and see what we have done, see how we can do better. Things will improve definitely. Okay. Key insight is evaluation should be mandatory by management and curriculum committee to maintain institutional excellence. अब आप वापस सोच रहे हैं कि how often are you meeting in your curriculum committee and what all are you discussing and how are you improving on your previous work. Okay. Okay. Next. ये student evaluation है. I am not going to talk much about it. IMC has given you the guidelines, specific as well as general. There is evaluation for formative and cumulative, like that. So all that you people are already doing. We are not discussing that, but it should not be only done for the sake of doing it, sake of improving. Keep in mind your objective should be how can I make it better. Okay. Within this framework that the IMC has given us, we can, curricular committees have scope to modify course content and enhance evaluating process. They have given us minimum course. We can maximize it. फिर आप कहेंगे कि इतना कोर्स है खत्म ही नहीं होता है. That is also true. But then it is up to you which portion is more important. They have given you 10 hours for one particular unit, and you see that this unit is not very important. Why should I spend 10 hours in that? I spend only 2 or 3 hours in that, and next, the other unit which is more important, I spend on that. Total number of hours is in a year, 4 year, whatever it is same. But within that, how can you make it better? ये आपको सोचना है, अपनी curriculum committee में discuss करके कोई नई चीज निकालनी है, innovation. So you can always add, जैसे आजकल आया value added courses आ गए. So few value-added courses have been given by INC. Besides that, I don't know whether they have put that or not, including our own indigenous systems. They are not indigenous; they are the real system. Ayurveda, naturopathy, lifestyle changes, yoga, pranayama. These are the real life-enhancing subjects or courses or therapies, if you call them therapies. What therapy we are following nowadays, it's only making us sick. Medical, allopathy. Whereas Ayurveda, which is our own, they call it alternate. I don't call it alternate. Alternate is allopathy. Real is Ayurveda.
which is thousands of years back we had, and we were keeping healthy by practicing Ayurveda. Can't we prepare and make a value-added course for nursing based on naturopathy and Ayurveda? You can take that from the Ayurvedic doctors. How good people will feel. You yourself will feel, okay, I am feeling better than before, I am practicing those things. Okay. So these are the things that we can take up, adapt. Okay, next. Nowadays, we have this OSCE, Objective Structural Clinical Evaluation. Most of the colleges have adopted it. Yes, some have not. Indian Nursing Council had given this responsibility to Tamil Nadu TNAI. They prepared modules on OSCE and this has been tested and it should be put into practice. It's a very good method of teaching the students. Okay, so OSCE tells us 4 things. You know, there are stalls, there are skill stations to which every student has to go through in OSCE. Okay, if they have not done it, they'll start doing it from now on. Your teachers, your principals. So, first is the person, the student knows. This is student evaluation. Knowledge part is done. Then knows how, understanding the application. It's not only knowledge, application. So it also tells how am I going to apply this knowledge in my clinical field. Third is demonstrating the competence. Then the person is asked to demonstrate it. The person does the demonstration. And for this, that person has gone through these 3 processes of knowing why, and then demonstrating. Then person can put it into practice with patients in the clinical situation or in the community with confidence. So OSCE is very thoughtful way of teaching students in clinical area. If you have not started adopting it, please do it. You can create this situation in the classroom, you can create it in the clinical also. Okay? First described by, this is how OSCE has come. OSCE is not done only by nurses. In every field, practical field, people are using the OSCE system of evaluation or helping the students for clinical application. Okay, next. There is another term called OSCE. Objective Structured Practical Examination. So what we do is we can combine both OSCE and OSCE. So when you are going for taking examination in another college, tell them I want it this way, OSCE way, so that people automatically they have to do it. If you will ask for it, I want it this way, that the student goes to 4 places and I see the student what the student is doing. And then it will be a real competence-driven evaluation. Try it if you can. Next. In colleges, in schools, in nursing institutions, educational institutions, there are 3 types of evaluation which is done. One is curricular process that we were talking till now about student as well as the whole curriculum. Second is student performance. Typically, student performance examination, different type of like oral, written, practical, observational, all those things are done, and it should be done authentically, really good way, in the best way. And special projects. If you get some project for your college, then do that project and evaluate it at different stages. These days, ICMR is giving projects. If you have the capacity, you can take it. Many institutions are taking, colleges are taking the project. That we have done the project on our own, not any ICMR project or anything. In Shweta Hospital, College of Nursing, we started our own birthing center, natural birthing center. That was my project, our team's project. We did it, we evaluated it, it was very successful. And Government of India came to know about it. They asked me, they sent a team there to see natural birthing center. These days MLCUs are coming up, river-led labor units are coming up. That was based on what work we did, including us, all over India. There are few places where that natural birthing thing is going on. One was
Government of India came, when they saw it, they liked it and they called it Indore model. And we were the fourth ones, besides Hyderabad for 90s Hospital, Telangana, and 2, 3 more. Gujarat was very good in that earlier. Gujarat had taken initiative in nurse practitioner in midwifery. First ones, Gujarat and West Bengal. In 2010 they started. In between slow हो गया. उसके बाद अभी फिर से चालू हो गया है और अभी भी हो रहा है. गुजरात को मानते हैं कि गुजरात का मॉडल जो है MLCU का वन ऑफ द बेस्ट. आपको प्राउड फील होना चाहिए और आप ताली बजाइए. नर्स प्रैक्टिशनर इन midwifery का गुजरात का बहुत अच्छा स्कोप है. आप लोग कॉलेज के थ्रू प्रोजेक्ट ले सकते हैं अपनी जगह पे अपने हॉस्पिटल में MLCU बनाने के लिए. प्राइवेट कॉलेज भी ले सकता है. जैसे हमने किया, हमने तो अपने आप ही किया था, हमने प्रोजेक्ट नहीं था, वो शुरू नहीं हुआ था. 2018 onwards they started talking about midwifery initiative. उसके under that this program of 18 months midwifery NPMs. अगले 1 year का था जब गुजरात ने लिया था. अब उसको चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 months का बनाया है, जिसमें deputation पे नर्सेज को भेजते हैं. those who are already working, they take their training. NPMEs educators are also prepared. So you can find out if you can take up this kind of project. So I was talking that you can take special project. You can take a project on tele nursing. अपने कॉलेज की तरफ से टेली नर्सिंग का ऐप बना लो, लोगों की हेल्प करो और टेली नर्सिंग एक डेस्क बना दो with your hospital, attached hospital. Also we have hospital, this is also called college hospital. Hospital में एक डेस्क पे टेली नर्सिंग डेस्क, जितने पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं जिनको जरूरत है कुछ पूछने की, तो वो कितने बजे से इतने 4 से 5 somebody sits there and takes the calls, advises them. How much help? So telenursing is a project you people can initiate. Don't think for ICM में देगा कोई या कोई और देगा. No, अपने आप से करो. You'll feel good. You'll set a benchmark. That we have done it. You will present it somewhere. They'll like it. और हो सकता है because they will like it. The government of India, government of Gujarat. इसको प्रमोट हो जाएगा गवर्नमेंट इसमें पूरे गुजरात में. गुजरात स्टेट पहली बन जाएगी टेली नर्सिंग में. आपके लिए मैं दे रही हूँ. I am working on it. I am not yet been successful in that, but I am still working on it. Tele nursing. I keep talking about it. Okay, next. It is a general principle. क्या होना चाहिए of evaluation? Interrelationship of connection between objective process standards and evaluation methods. एक connectedness होनी चाहिए. उसके बिना नहीं होगा. दूसरा है appropriate technique. The technique that you use. Select suitable assessment techniques and tools for comprehensive evaluation. Very powerful. Beginning में ही इस चीजों को आपको पूछना है कि क्या करना है. And then clear formats. जो भी आप evaluation tool बनाते हैं, वो should be clear, not ambiguous. Like जैसे हम research के tool बनाते हैं, it is similar to that. It is also a research process. The tool should be very thoughtful, not too much information. Only gather that information which you need. Otherwise, it's a wastage of research. You get a lot of information, confuse people, and then you cannot make it important. So why not have only few? I use the tools. 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ मिली जाए ऐसा कुछ नहीं है. नहीं हमको बोला था 30 से ज्यादा होने चाहिए, 30 से कम नहीं होने चाहिए. तो बात नहीं, 10 क्वेश्चन में आप सारी अच्छी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. So it should be meaningful. Okay, so these are the things that you should keep in mind while you are doing any evaluation process. Okay, next. Okay, next. Okay. अब हम बात करेंगे therapeutic communication in nursing. How important it is कि communication can heal. Just the communication. Do you think that it is possible? If you communicate properly, patient will heal. I think most of us we realize it because we must have experienced it in our own life. If somebody knows is talking to me, then
structures. This is what is therapeutic communication. Okay, next. Navigating communication challenges. क्या challenges होते हैं, क्या barriers होते हैं? Those are language barrier. हम जाके साउथ में नौकरी करने लगे तो हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है पटरी से एग्जाम अंडरस्टैंडिंग। आई कम टू गुजरात फाइन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हिंदी से रिजल्ट होता है ना। तो लैंग्वेज बैरियर का ध्यान रखना है, हाउ वी कैन डील विद दिस बैरियर। ओके, कल्चरल सेंसिटिविटी, अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर हैं। अच्छा है आप लोगों ने यहाँ सारे इंडिया के कल्चर का वेलकम में रखा, बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि वी बिकम वन। तो कल्चरल डिफरेंसेस होंगे लेकिन हमें इस तरह से टैकल करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इन दैट योर सीनियर पीपल कैन हेल्प यू। ओके, इमोशनल बैरियर्स, पेशेंट इमोशनल बैरियर्स states they prevent open dialogue and honest expression of concerns. पेशेंट एकदम से आपके साथ खुलेगा नहीं, उसकी अपने इमोशंस हैं। हम सोचते हैं कि उसको सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो आपको ट्रस्ट करे या ना करे, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, if he did not have any good previous experience with nurses and doctors who he could confide in them, he will not again confide with you. So these are the emotional barriers that we need to keep in mind. कि हो सकता है पेशेंट हमसे पूरी बात नहीं कर रहा है because he has some emotional things which are don't allow him to talk openly, and if he doesn't talk openly, how can we help him? Okay, so these are the barriers and we need to somehow tackle them. Strategies for success, क्या करते हैं? Training of healthcare professionals. We need to teach, या हमारे इसमें कोर्स में है या नहीं मुझे नहीं पता, होगा तभी इसमें डाला गया है। तो इस पर से आप लोगों ने आज ये थोड़ा सा लेक्चर रखा, इतने से नहीं चलता है। इस पे एक अच्छा बढ़िया इवन 1 full day वर्कशॉप यू कैन कीप थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो बच्चों की वो प्रैक्टिस हो जाएगी, टीचर विल गेन सम मोर नॉलेज, सो दैट आल्सो कैन बी a full day workshop for students, staff, everybody. ओके, तो ट्रेनिंग पीपल, आजकल तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ही होगी, बड़ी आसान। आप लोग चाहो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन पे ये डेवलप कर लो, वेबिनार, सीरीज ऑफ वेबिनार, देखा ना आजकल स्कोप बहुत है। अब एक कॉलेज एक सीरीज ऑफ वेबिनार होगा। अभी हम एनआरएसए के अंदर सीरीज ऑफ वेबिनार बना रहे हैं, एवरी 19th of month, तीसरा अभी आ रहा है अप्रैल 19 को। तो हमने अपना एनआरएसए के अंदर सीरीज ऑफ वेबिनार बनाया है, ये हमें पहले ध्यान नहीं आया। आज तो क्योंकि ट्रेंड चल रहा है तो हम ये भी कर लेते हैं। एंड वी हैव केप्ट वेरी लेस चार्जेस एंड वी वांट टू अट्रैक्ट मोर पीपल टू अटेंड। सिमिलरली यू पीपल कैन डू इट इन योर ओन कॉलेज। ओके, देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम ये बात कर रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है उसका फुल यूज करो, बेस्ट वे में, गलत वे में नहीं। कई लोग क्या करते हैं, पूरी का पूरा पीपीटी दूसरे बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है, उसको एनहांस करना है अपने काम के लिए, अपने काम को एनहांस करना थ्रू टेक्नोलॉजी, मेक यूज ऑफ इट एंड देन क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम बात करें थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की और अपने ही स्टाफ को हम सपोर्ट नहीं करें, यानी आपकी टीम जो है, कॉलेज की टीम पूरी एक दूसरे को जानते हो, समझते हो और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, कोऑपरेट करते हैं। उस टीम को भी हमें सपोर्टिव बनाना है। We should start from our own home. That is, home is your own team. Then go to others. अपने यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, ये नहीं चलेगा। Okay, it is the cornerstone of effective nursing practice. By mastering various techniques, nurses can significantly improve nurse-patient relationship, enhance care quality, and contribute to positive health outcomes. ये ऐसी बात नहीं है, ये टेस्टेड बात है। नहीं है आपको ये रिसर्च करके देख लेना, आपके लिए रिसर्च के लिए भी टॉपिक हो गया, आपके लिए बेंचमार्किंग के लिए भी टॉपिक हो गया। करो उसके ऊपर रिसर्च, देखो एक ग्रुप को आपने थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन किया, रिजल्ट कैसे आया, दूसरे के नहीं आया, यहाँ केस स्टडीज बना दो।
इजी एक पर्सन से, क्योंकि इस पे आप जनरल क्वांटिटेटिव डेटा नहीं कलेक्ट कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। केस स्टडीज विल बी वेरी इफेक्टिव, देन यू कैन टॉक अबाउट दोस केस स्टडीज। ओके, ऑलराइट, नाउ our topic we'll have to, I think, what is the time है 10, नहीं अभी मैं 10 मिनट ले लूं और बोलेगा organizers. Okay, we will talk about this thing, self-awareness, the key to leadership. यहाँ leadership की बात हुई है, और I tell you, every nurse at any place, चाहे वो टीचर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, लीडर है अपनी जगह पे। तो ये एप्लीकेबल है सबके लिए, इवन राइट नहीं, एवरी पर्सन, इवन मदर इज अ लीडर, मदर इज डेफिनेटली अ लीडर, father is a leader, so everywhere here. So we need this self-awareness. What is self-awareness? Building an efficient team requires mindful efforts from leaders and members alike. Self-awareness is the key to accomplishing objectives by making use of full potential. हर एक के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, हम उसको कितना रियलाइज करते हैं, कितना बाहर लाते हैं, ये डिपेंड करेगा पूरे एक पर्सन की अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे। What is self-awareness? It is the ability to recognize and understand my emotions, your emotions, thoughts and behavior. तीन चीजें हैं, मेरे इमोशंस क्या है, मेरी थॉट्स क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है। इसको अगर मैं अच्छे से एनालाइज करता हूँ तो I am self-aware. Okay, and it helps us grow. Why we need that is it helps us grow, क्योंकि कई चीजें ऐसी ठीक नहीं है, हम गलत कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हम दूसरों को दोष देते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते हैं, किसी और को बोले कि इसके कारण मेरी जॉब गई, अपनी तरफ तो देखो, शायद तुमने भी कभी हो। I have one person right now, my own somebody who lost his job, अभी भी वो is blaming others, I keep telling him अपनी तरफ देख लो, क्या तुमने कोई कमी थी जिस वजह से he lost his job? नहीं, इसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। Anyways, so it helps us to grow, make better decisions and develop meaningful relationships. तीनों जगह काम होता है, हमारी अपनी ग्रोथ होती है, हमारे डिसीजन सही होते हैं, और हमारे रिलेशनशिप सबके साथ सही तब होंगे जब हमें सेल्फ अवेयरनेस होगी। Two types of self awareness, internal and external. Internal होती है how I understand myself, external होती है how I behave with other people. तो ये भी अवेयरनेस है, ये भी अवेयरनेस है। ऑथेंटिक लीडर्स अलाइन देयर इनर वैल्यू विद आउटवर्ड एक्शन। अगर आपको अच्छे लीडर बनना है, जैसे आई टोल्ड यू, अभी नर्स इज अ लीडर, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो वैल्यूज हैं उसको हमारे बिहेवियर के साथ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते कुछ और करते कुछ हैं, अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर शो ऑफ करते हैं। नो, दैट विल नॉट वर्क। इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव, यू विल हैव टू बी aligning with internal and external behavior. External is behavior, internal is values. Okay, and they lead with honesty and integrity, building deep trust through self-awareness and continuous reflection. ये भी एक बार कर लिया हो गया नहीं, हर बार देखना है ये एक्शन हुआ, ये ठीक था कि नहीं, कभी कभी गलत कुछ अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। If you become unsuccessful in something, look at yourself also, look at the situation and see कहाँ क्या किया जा सकता था कि नहीं, तो next time you can improve, you can make a better decision. Becoming more self-aware at work. We are talking about at work. How can you be more self-aware? Is recognize your strengths and weaknesses. Most of you, the teachers, must be knowing about SWOT analysis. SWOT analysis के बारे में सुना है ना? Strengths, weaknesses, opportunities and threats. अपने लिए, I tell my teachers, अपने लिए चार्ट वो बना दो, खाने बना दो एक पेज पे, और अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, अपनी वीकनेसेस लिखो, अपने अपॉर्चुनिटीज लिखो और अपनी थ्रेट्स लिखो। अरे उनको जो थ्रेट्स और वो है वीकनेसेस है उनको चेंज करके अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ में चेंज करना है। वो पॉसिबल तभी होगा when we are self-aware and we do it on us. तो खुद करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होगी। दूसरा कोई आपकी गलती करेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप खुद अपनी गलती ढूंढोगे,
you will try to correct it. Okay. So recognize your strengths and weaknesses, manage stress effectively, be open to constructive criticism, practice active listening, reflect on your performance. Anyway, these things we have already discussed. So all these are the things that if you do it in your workplace, you will be successful. That is, आप में भी सेल्फ अवेयरनेस होगी और आपकी पूरी टीम के हर एक मेंबर में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी. अब आपने मुझे जौहरी विंडो भी दे दी थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जौहरी विंडो के लिए भी बात कर लेते हैं. जौहरी विंडो इज ए साइकोलॉजिकल मॉडल used to enhance self-awareness, improve therapeutic communication and strengthen the interpersonal relationships. इसमें वही चीजें हैं, थोड़ी सी अलग तरीके से. जो हमने स्पॉट बोला उसी तरह का है. उसमें बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने अंदर देखते हैं, कुछ चीजें हम नहीं देखते हैं, दूसरे हमारे अंदर देखते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि ना मैं देख रही हूँ अपनी तरफ, ना दूसरे कोई देख रहे हैं, but it is better I need to explore it. तो ये जौहरी विंडो एक सिस्टम दिया गया था, और जौहरी विंडो के बाद में स्पॉट सिस्टम आया, तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि वो हम कर पाते हैं. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है. ओके, ये 4 क्वाड्रेंट जो जौहरी विंडो के दिए हुए हैं वो है ओपन एरिया, इंफॉर्मेशन नोन टू बोथ द नर्स एंड द अदर्स. खुला है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हाउ एम आई I'm rude or I'm not good, etc. Then there is a blind area. Blind area information about the nurse, others can see. दूसरों को पता है कि मेरे में क्या गलती है, लेकिन मैं खुद नहीं देखने को क्या. ये इसका एक क्वाड्रेंट बताया गया है. तो हमें वो ढूंढना है. अगर other people are saying that you have this, people usually don't say. अवॉइड करते हैं ना हम किसी की गलतियां बताना, बहुत कम बता पाते हैं, खास करके इधर पर्सन इज आवर फ्रेंड नहीं बता पाते. लेकिन अगर बताते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या है. दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया. द इंफॉर्मेशन नर्स नोज बट चूजेस नॉट टू शेयर इट विद अदर्स. तो पता है मेरे में ये कमी है, बट आई विल नॉट शेयर इट. नहीं करना है, मुझे ठीक ही नहीं करना अपने आप को. ओके, देन अननोन एरिया. कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो नहीं पता है, लेकिन काम करते करते वो एरिया सामने आ जाते हैं कि दे आर दीज आर द एरियाज व्हिच हैव मेड अस समथिंग. So we need to, so this Johari window helps us to understand, be aware of what we are having. ये दिखाए हैं इस तरह से. तो एक क्लासरूम में पढ़ाने के लिए अच्छा आप एक Johari window पे पूरी क्लास ले लो तो समझ में आ जाएगा. उसी तरह से I like it better that short. शॉर्ट में मुझे एकदम से क्लियर पता है, मुझे नहीं कौन मेरे लिए क्या होगा, मुझे मालूम होना चाहिए अपने क्या व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दिस. So this is about evaluation again. What is the application of this self-awareness in nursing? It is increasing the open area, improving communication, patient education, professional development. That is with the help of Johari window or with what? These are the areas which is how we can help us in delivering our care to the patients and to our students. यहाँ patient जब बात करते हैं ना, तो हमारे सामने हमारे students हैं, they are as the patients are as we say patient-centered care. जैसे स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, तो वो ये सारी चीजें इस पे अप्लाई होती हैं. यानी हम अपने स्टूडेंट्स को टीचर बनकर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फैसिलिटेटर बना के पढ़ाएंगे. वी कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग. जो टीचिंग करने का वो अपने आप उस पर्सन के अंदर होती है. इफ यू क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर वेयर लर्निंग कैन टेक प्लेस विद कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट वी डू एंड दैट इज कॉल्ड facilitating and not teaching. Okay. So I come to the end of my talk. Take home messages. Evaluation is continuous process. कभी खत्म नहीं होती है, जिंदगी भर चलती है, बहुत तक चलेगी. सीखते ही रहना है, अपने आप को इवैल्यूएट करते ही रहना है. जिस भी फील्ड में हो उसमें इवैल्यूएशन करो और उससे कुछ सीखो. Then therapeutic communication is a powerful tool in the hands of nurses for delivering humanistic care. अस्पतालों में ह्यूमनिस्टिक केयर बहुत कम होती है. टेक्निकल चलता रहता है, टेक्नोलॉजी चलती रहती है. ह्यूमन टू ह्यूमन केयर को इंप्रूव करना है तो हमारी जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है, हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है पेशेंट को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए. सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू क्रिएट सक्सेसफुल इंटरेक्शन
स्टूडेंट पेशेंट एंड प्रोफेशनल। अभी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा कंसर्न है नंबर 1 है स्टूडेंट्स है, हमारे अपने पेशेंट तो हैं ही, तो स्टूडेंट्स क्यों याद करते हैं स्टूडेंट्स की, जाके ये पेशेंट्स की अच्छी केयर करें। तो हमारे पेशेंट है और हमारे अपने कलीग्स हैं। हम अगर सेल्फ अवेयर होते हैं और हमारा हर एक कलीग सेल्फ अवेयर होता है, तो आप देखिए कि we will create a better place to live in for all of us. So this is what I expect from this talk that we had first time around morning hour before the inauguration. So although ये week वाला last वाला topic है education का, तो देखिए ये एक important topic है हम सबके लिए। So thank you. I again say a lifelong journey. Self-awareness is a powerful tool for personal and professional growth. It enables us to understand our emotions, strengths, limitations, leading to better decision making, stronger relationships, and develop self-awareness by practicing mindfulness. Mindfulness एक होती है ना मेडिटेशन का एक तरीका, विपासना बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर काम को अगर माइंड से करो वही माइंडफुल मेडिटेशन होता है। खाना खा रहे हो तो टीवी मत देखिए, खाने पे कंसंट्रेट करें और एक जो है उसको उस तरह से तो आपको मेडिटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपका माइंड बिल्कुल सेटल हो जाएगा। माइंडफुल जर्नलिंग इज राइटिंग डाउन, डायरी लिखना, कुछ ना कुछ अपने दिन भर का कुछ होता है, कोई घटना होती है उसको लिखो, कुछ सालों के बाद पढ़ोगे तो आपको वो आई फेल्ट दैट डे, उसके बाद ठीक हो गया, होता है ना ऐसा। कई बार हम अपनी पुरानी चीज निकाल के पढ़ते ना मजा आता है। तो जर्नलिंग करना है, सीकिंग फीडबैक, एक दूसरे से शेयर करो और पूछो, हम नहीं करोगे। लोग आजकल अपने आप में रह रहे हैं या फिर वो ये लेके सारा टाइम रीलें देखते रहते हैं। नहीं, एक दूसरे से बात करो, बात करने से फीडबैक मिलती है, फीडबैक से हम भी सुधरते हैं, सामने वाला भी सुधरता है। एंड एंगेजिंग इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, सबका मतलब है सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। ये करेंगे तो हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। Remember, it is not one-time job, but a lifelong process that requires continuous effort and an open mind. खुले दिल से, खुले दिमाग से एक चीज सबको बताती हूँ, कहती हूँ मेरे स्टूडेंट को भी, हमें अगर 3 चीजें आ जाए ना तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। 3 चीजें क्या है? वो है openness in heart, open heart, clarity in mind, and sincerity in action. दिल साफ हो, माइंड क्लियर हो, माइंड में कोई किसी के प्रति ऐसी भावना ना हो और हमारे एक्शन में सिंसियरिटी हो, कोई हमें सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। आप सबको Thank you ma'am, for your informative and engaging session. We are grateful to you for sharing your valuable insight with us. Now, may I request our principal, Mr. Mandipati sir, to welcome our next guest, Dr. Indranati Raman, with Tibetan. Today, Dr. Indranati Raman will engage us with her thoughts on quality assurance and changes in nursing education, a topic of immense relevance to today's evolving healthcare and educational landscape. Now, I request Mr. Dr. Indranati Raman to kindly take over the session.
Good morning, everyone. So you all are excited to have the journey of challenges in nursing education. Yeah? See, I want interactive session because unless we do the introduction and as the topic is challenges in nursing education, I feel this topic is itself, it is a burning issue. So, on behalf of Government College of Nursing Surat, my best wishes to organizing committees, chairperson, then the secretary, Balaji, College of Nursing, ANSS, and moreover, the Gujarat Nursing Council also given the one task to me and the observer of this whole conference as well. So, the topic is see some changes. I think so. The slide has changed. I think so. The font for all has changed. Let it be no issue. So please don't mind the slide. I have not prepared like that. Here is something is issue, and in that the slide has changed. So the topic is today the challenges in nursing education and quality assurance. I feel that these both the topic is interconnected, and that is the big pillar of healthcare system. If you will see, if in this both the topic, if challenges is occur, definitely it's required our leaders, our scholars, educators, they have to put immediate action. So let me see that how we will move and what we will do. So next 1 hour, I'm going to unpack this both the topic, challenges and the quality assurance. And before that, it must to know the background. Why these challenges is occur, what is the reason, and what we will do, how to do the management of these all the challenges, how to put the invest on it. So next 1 hour, I'm going to discuss regarding these all the things. Quite is not moving. Okay, let we will see evaluation of healthcare and role of the nurses in primary health care. So, if you will see in the past, what was the condition of the healthcare? In the past, mainly the services is provided by the nurse as per the protocols is given in the hospital, the policies is followed in the hospital. So, limited resources are there, how the resources was available, based on that, the nurses was providing the care. And many we will see that care was based on the hospital because the hospital is decided the protocols and जो भी protocols वो बनाते थे उस protocol के accordingly care जो है patient को provide किया जाता है. Then after that the transition is occur. Okay, now what care we are providing? So we will see that we the nurses are the crucial part. It says that in many of the places we are the backbone of the healthcare system. We are playing a vital role in providing comprehensive primary health care for the promotion of the health, the main things, prevention of the disease condition, treatment, rehabilitation, community outreach services. इस जगह पे mainly हम provide करते हैं in the rural and the underpreserved and the suburban areas. Then it's decided that the government has decided, our healthcare policies have decided, the nurses are the center person. Okay, nurses are to make mainly the work of the sustainable development goals, and the second thing is the universal health coverage. We all people are aware regarding the sustainable development goal. We knew that in 2015, the sustainable development goal came, and they have given the United States, they have given remark regarding the 17 goals. And these 17 goals had planned to be achieved till 2030. We all people are aware. And here they have given more emphasis in the third SDG goal. What is the third SDG goal? Anyone?
थर्ड एसडीजी गोल क्या है, कोई बता सकता है? You see, it is the health and the wellness. Health and the wellness. Okay, there are many goals are there regarding no poverty, no hunger, gender equality, and same. The third is the health and the wellness. Okay, so our nurses are playing a significant contribution for the health and the welfare, wellness. Okay, then the second thing is the universal health coverage. So WHO has given the universal health coverage. Universal health coverage का क्या मतलब होता है? Whatever the services we are providing, that services has to be equally accessible, affordable, and without financial hardship. ठीक है, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक पॉपुलेशन में करके। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चेंजेस आया? 2018 under the umbrella of Ayushman Bharat is started. Our all the sub center has been transformed to the health wellness center. Okay, we all people are aware regarding health wellness center start हुआ। health wellness center में किसको पोस्ट किया गया? mid level healthcare provider को, जिसको कि हम बोलते हैं CHO. Okay, and these CHO they are providing the 12 comprehensive primary health care, and they have given more emphasis in maternal and child health care. Okay, they have included the mental health, the importance of the mental health, and also involved geriatric care. Okay, after that, what the changes is occur at the end of the 2019 and the 20, we all people have gone under the unprecedented condition of COVID-19. COVID-19, we all people have gone. We have seen that our nurses that time, they have worked like as a frontline warriors. Okay, so these many changes occur, and maybe even they emphasize that our nurses are the center to achieve universal health coverage as well as SDG. So that things is happening. Okay, now we will see what is the reason for the challenges. Why these challenges is occur in the healthcare services. First of all, we all are knowing India is still developing country. I'm not saying it's a developed, still it is developing country. And the population of the India is 146.39 crores. 68.24% population is staying or residing in rural and the suburban areas, and the geriatric population is 12%. If you will see, the services are limited services. We don't have the expert, specialized people are less. It means inequitable distribution of the healthcare services, shortage and uneven distribution of the healthcare workforce, increasing the complexity of the care. Okay, now you see the disease condition, new disease condition are emerging. Okay, new viruses are coming each and every time. When we will see the articles, when we will see in the newspaper, somewhere some new viruses came. And if you will see the mutant and the intensity, virulence of the viruses, it's always it is in the extremity. Okay, so that is the complexity of the delivery, having the gap between the demand and the capacity, rising the burden of new diseases, long-term diseases, chronic diseases, communicable and non-communicable diseases. So these are the reasons due to that we people are facing challenges. Now here I want to make aware to all people regarding the HTNM 2025 and the SON report. WHO has reported these reports each year, each 5 years is giving the report. And as according to this report, if you will see, still it is showing the global perspective of the nurses workforce. So at present, the global perspective is having 29.8 million nurses. In the 2018, it was 27.6. So within 5 years, if you will say, just it is increased in 29.8, and still it is
showing 5.8 million shortage of the nurses. Okay, they have planned in the next 5 years till 2030 तक इसको कहाँ तक लेके जाना है 36 million. और कहीं वो 36 million तक जाएगा वर्कफोर्स नर्सेस का, फिर भी हम देखेंगे कि उसके बावजूद भी जो है 4.1 million nurses की scarcity है. It means it shows that having the critical maldistribution of the nurses and critical scarcity of the nurses. Okay, so here also it's shown that the 78% of nurses only serving 49% of the population worldwide. Okay, so just you see that how many nurses are still is having the scarcity worldwide. This picture I took from the net. I want, if it is possible, someone can explain it. There is a nurse. She is hanging on the tree. सबने picture में देखा, nurse is hanging on the tree. Doctors are like as a snack. Okay, management is going to cut the tree. Management tree को क्या करने जा रहा है? Cut करने जा रहा है. Patient is like as a should not say like as a crocodile. Okay, all the time shouting on the nurse. This is the condition of the nursing. What you all people are feeling. So now it's must to invest in nursing. Nursing में investment करने की जरूरत है. अपने nurses को empower करने की जरूरत है. Okay? Otherwise, our nurses always will be hanging on the tree, and many of the people will be coming and doing such type of the activity. So इसलिए थोड़ा सा mood change करने के लिए I kept this slide. Just to see that what it is, and it's required. We have to identify. We have to empower ourselves. Okay, that things is required. Now we will move the challenges. Like we will see the challenges in the education, curriculum, and in the research. You all are aware. One of certain it came in 2020. Syllabus change होने वाला है. Okay, abruptly changes of the syllabus. Isn't it? One of sudden they have said to us that we all people will be aware regarding new syllabus. Okay, what are the beauty essence of this syllabus? So in the syllabus, before we have the yearly system, now it came in the semester system. Along with the semester system, first time in the nursing, it is integrated credit system grading point. So far we don't have the credit system, we don't have the grading. Now it's included grading and the credit system. Okay, that means syllabus is demanding something else. It's demanding the competency. ठीक है, जहाँ पे competency की बात आती है, क्या इससे पहले जो syllabus पढ़ा रहे थे, जो yearly system था, आप ऐसा कहते हैं कि उसमें competency नहीं थी, competency नहीं थी, और फिर हमने स्टार्ट किया competency. See, competency थी, पर कहीं ना कहीं उस competency को हम assess नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम उसमें उतने ज़्यादा emphasize नहीं कर रहे थे. So that is the competency-based education. Okay, where this competency is required to be assessed by the OSCE and the OSCE. OSCE and OSCE it came, but the thing is that now many of the colleges we all are saying that we are taking examination through the OSCE, but whether the real meaning of the OSCE, that things we are doing, खुद को हम कहीं इंट्रोस्पेक्शन करें, हम जाने कि जैसे OSCE करना चाहिए, OSCE होना चाहिए, whether we will and we are doing, okay, somewhere it is no. Okay, 50 to 60% we are trying, we are doing, because it depends on the ability of the structure, it is abilities of the resources, and somewhere due to inabilities of the resources, we are not able to do that. Okay, the next thing is included in this is the transformational based education and the relationship based education.
education. Now this system is saying to that as a teacher, our work is not only to render the knowledge, but along with this, it's required to develop skill and competency and to develop the good relationship with the student, to maintain the teacher-student relationship. Therefore, we will be able to identify the student issues, the student problem, and the student also they don't have hesitation to ask anything to the teacher. So this is the one challenges we all are facing. Okay, this is regarding the structural process and outcomes regarding the general model of the quality assurance. Structure means we can see that in our body how the anatomy is important. Similarly, the structure is also related to our infrastructure. As according to our norms and the regulatory bodies, what the regulatory body says that the minimum requirement to start any type of the program. So for that program, what we should require, what we should have. So whether our nursing institution, our hospitals are possessing whatever the things are required. If you have structure as according to that, the process means what kind of the teaching and learning activities we are using in our institution. Okay, what we have, what type of the we are using, what type of the laboratories we have, equipments we have, and outcome. Definitely the structure will be strong, the process will be significant, and the contribution, definitely the outcomes will be best. Okay, so based on that, we will be able to maintain quality if you have the better structure, better process, and better outcomes. This is the core competencies for the nursing practice. If you want to maintain the quality in nursing practice, it must, we all should have these 10 core competencies. So the core competencies are the patient-centered care, our main important things, what we are doing, for the what purpose we are doing, we have to focus on the patient safety and quality care to the patient. Second is the professionalism. It must, we all have to be do the work as according to our profession. So professionalism, teaching and the leadership. Just now before the class, you have undergone the teaching and the leadership. System-based practice, based on the system, we have to do the work. Health informatics and the technology. This is the new subject. It is integrated in our new syllabus. We should have the effective communication, how to do, always do the work in teamwork and coordination. Should have to be take care of the safety of the yourself as well as the patient that we have to take care, and we will improve quality, and whatever the work we are doing, that work is based on the evidence based. Okay, without evidences, we will not provide care to the patient. So always we have to focus on it. Now the challenges for the teacher. As it is the digital era, we all have to be aware regarding the new technology. See, if student we are teaching with the traditional method, okay, if you are not literate with the technology, so in that condition also, the students are already comfortable with the technology. So it's a must, being a teacher, we have to be aware regarding the technology, how to operate a smart class, okay, smart books. If you have e-learning, how to handle the virtual learning, we all have to be aware regarding these all type of the methods. Now the next challenge is the innovative teaching method. Okay, as I said, now we have lots of the method where we can engage our student. Okay, so for that, as a teacher, it's must, we all have to go the different type of the workshop, conferences related to
all type of the new pedagogies, new teaching methodology. For example, if I say to you flipped classes. So what is the flipped classes? How to interact with the student in the flipped classes, blended teaching and the learning. Okay, that we have to. There are the many of the active teaching methods, problem-based learning, team-based learning. Before that, madam was saying about the journaling, gaming. Okay, so nowadays there are the many of the methods are there where we will engage our student group. What we will do? Case scenario, simulation based teaching. Okay, case scenario based teaching, case study. So there are the many of the things. See, because if we will teach to the student just in the lecture method, so the student will become easy, bored, and they feel monotonous. They should not have interest in the class. So we try as according to our syllabus. Okay, many of the time we are saying that our syllabus means already we are based on the result. We are based on completion of the subject because the subject itself is having the quite vast. Okay, we have the limited time, and as a teacher, that is the challenges. Because if you will speak to the teacher, ask to the teacher, teacher will be saying that कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं रहता है. Already our regulatory body decided the hours, and within a given prescribed the hours we have to complete it. And now is having the syllabus means we have not having a single hour to waste. Already we are occupied. Okay, already we are so scheduled. Tight schedule we have. So due to that reason we are not getting enough time. But then also in the sum of the topic, some of the subject where it is possible, we have to go by the different type of the innovative method. But before that, it's a must. We have to be learn literate how to handle this different type of the technology that we have to see it. Now the major gap between the theory and practical. What does happen? हमने क्लासरूम में एज ए टीचर स्टूडेंट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में in the laboratory step to step based on the checklist we taught that procedure to the student. And what is happen when the students are going in the clinical area, they are seeing that how the seniors are doing, how the nurses are doing. But for the nurses, what it is, because the nurses are doing the work based on the lack resources, work burden, patient burden. Due to that, they have changed. Okay, they have changed their perspective how to do the work easily. Our students are finding out how to do the work easily, rather what we have taught in the systematic way. They left what we have taught, and due to that, what it's happened, it is a big gap between the theory and practical. That is. So what we will do, how we will solve this gap between the theory and the practical. First of all, it's the required resources. Okay, resources in terms of student, teacher and the student ratio, that is 1:10. Okay, then in the patient and the nurses ratio, as according to the different areas and as according to SIU norms and as according to INC norms. How much is required? That much has to be there. Then only it is possible we have to do mentorship and preceptorship. ठीक है? ये रेशियो कंप्लीट नहीं होगा. हम जब क्लासरूम में करते, we have hardly the teacher those who are teaching. For the teacher, it is not possible to maintain 1:10 ratio. Due to that, the teacher are maintaining 1:25 ratio. Am I right? ऐसा हो रहा है ना? क्योंकि उतने हमारे पास नर्सेस ही नहीं है, उतने हमारे पास स्टाफ ही नहीं है कि 1:10 ratio they have to maintain. If that ratio will be maintained, definitely this problem will not be occur. So that is it's required. It's required we should have the simulation based teaching and learning. Okay, simulation. I think so you all people are aware regarding the simulation. And if you are not aware regarding the simulation, dear student, please go and learn regarding the simulation. Isn't it? So what you cannot go and do directly on the patient, before that in the safe environment,
Okay, how many times you want to do the practice, you can do the practice, and if you become confident, then only you will go and do the work on the patient. Okay, so for that purpose, it's a must. You have to do based on the simulation, based on the scenario. There are the different type of the method. The student have to take initiation to do the work and always maintain the ethical, that is promote understanding, acceptance and the respect. These all are the things are required. So see here, it's a very beautifully, it's written that 21st century kids are being taught by 20th century adult using the 19th century curriculum and techniques they are using, that is the 18th century. So it's unfortunately यही हम कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं. तो इस चीज को हमें चेंज करने की जरूरत है. How much is possible for us? Though I'm saying this is the condition, we have the scarcity, but with that scarcity also, if we will try, what is the demand? That demand we have to complete it. The next challenges we are facing, that is the faculty development. Okay. कहीं इसमें ऑडिटोरियम में मैं कहीं देखूंगी तो फैकल्टीज आर हार्डली 5%. Am I right? Am I right? Okay, why it is? Because for the faculty, maybe they are not getting the duty leave. They are not getting the duty leave. They may not have the provision. Maybe sometimes their principals are not supporting. They are not sending their faculty for the faculty development. So see, if you will be not going, not attending such type of the conferences, many of the things, what is it's going on? ठीक है, क्योंकि क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मे बी वो बुक भी समवेयर कहीं ना कहीं से कंटेंट लेके that books has written, what is the updated information, maybe that updated information is missing. So these all the updated things we are getting when we are going to attend conferences, workshops, and now it is already new that CNE, okay, and for our registration it's must to have the credit system. ठीक है, अपन को 30 credit लेना है in a 5 years. So for that, all these things to upgrade our knowledge, to update you ourselves, it must, we have to invest in faculty development program, and we encourage and inspire and empower our faculties to go for the such type of the program. Now this is very beautiful things dealing with the Gen Z. How many are Gen Z in this auditorium? Please raise your hand. Gen Z. If you feel you are the Gen Z. आप फील कर रहे हो कि आप Gen Z हो? मेरे को दिख रहा है पीछे पूरे Gen Z है. मैंने क्या कहा? If you feel you are the Gen Z. साइड में यहाँ पे Gen Z मतलब इसे लिखा भी है. The people born between the 1997 and 2012. How many are there? Please raise your hand. कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. खुशी की बात है, आप Gen Z हो, मैं कुछ बोलने नहीं जा रही हूँ. Yeah, I love this generation, Gen Z. Why I love this generation? Because this generation don't want any type of the authority. Okay, they want connection. That's why the curriculum change, relation-based curriculum. They are the digital natives. They are very comfortable with the technology. Okay, they easily become bored. If monotonously you will teach, they will become bored. They want very fairness. Okay, don't beat the things around the bush. Okay, जो भी कुछ है क्लियर बता दीजिए, क्या है क्या नहीं है, चीजों को घुमाइए नहीं. They respect value. Okay, they do the work which is based on the aim and the purpose. So as a teacher, because we all the teachers are in the different generation, so for the teacher, it's must if we know who is our student and to whom we are dealing and how to be, isn't it? So as a teacher, it's a must if we also have to learn to whom we are dealing and how we will deal to our lovable
Gen Z generation. Now the thing is the lacking in the clinical training opportunity. Clinical training opportunity after COVID, government has thought that there is lacking and the scarcity of the nurses. And in the report also I have shown that we still is having the scarcity of the nurses. But what I feel, some nurses are not in the counting. Okay. Otherwise, many of the nurses are there. Then the problem is related to employability. Okay, job nahi hai, and our nurses are migrating from the near to foreign. Okay, such type of the issues are there. So after 2019 and the COVID, what they have felt that there is lacking of the nurses, and they have started like as a mushroom. They have started to start many of the nursing colleges. There is no problem to develop the nursing colleges, but the problem is to start the and to give the clinical exposure. Do you feel that how many nursing colleges they started? So inside they have started these many hospitals are also there. No. क्या होता है हॉस्पिटल्स को परमिशन लेना रहता है तो 100 बेड का हॉस्पिटल्स को दिखा देते हैं है ना एंड जब when we will go for the inspection the evidence is showing 80% occupancy. ठीक है and literally वहाँ पे होता है 10 to 15% occupancy. The hospital condition is like that except the government institution or government hospital. Okay, government hospital 1000 bedded है, patient होंगे 1500. Okay, more than 100 and 110% occupancy is in the government institution, isn't it? So many of the students are there, but they are not getting sufficient clinical exposure. So if they are not getting the sufficient clinical exposure, we are all here nursing means some people are thinking nursing means just in the classroom teaching. It is not. Okay, that's why it's required 1 hour, 1 month, 1.5 months. We can say 1/4 we have theoretical. Okay, and the rest of we have the practical. It's required 80% we have to keep the student in the practical area. And if we are not keeping the student in the practical area, such type of the problem students are not be confident, they are not competent, they are not able to develop the skill, they are not able to deal with the complex healthcare problems. They don't have the good communication skill, they are not able to collaborate interprofessionally with the different type of the department, they are not able to take the decision. So these all are the problems we are facing if you have such type of the thing. Already in the previous class, learned regarding the technology, how this technology is very much important. So here also, these electronic healthcare records, now we are seeing in the hospital, each and every records will be stored and shared to the healthcare professional through the electronic healthcare record. So this is required to maintain the continuum of the care and to maintain the quality of care. For that purpose, this is required. We have to be aware regarding that. I think so nobody is here to unaware regarding the AI. Each and every time it's going on AI. Yeah, we all are aware regarding the AI. Even though they Gen Z, they are very good, comfortable to using the AI, as Madam said that it's not like that your whole entire PPT you have prepared. AI is good. AI is facilitating our teaching as well as learning, providing the many of the resources. In the hospital side, based on the data, AI will be helpful to do the clinical reasoning, monitoring, and the time-based clinical decision making also. AI is helpful. But it depends on how we are using and how we are taking AI. So AI is having the two aspects. Okay, it is also, and if you will say it is plus also. Okay, so that is mainly for the AI. Now that is the most important things. Disconnect between the clinical nurses and the teacher. Okay, हो गया ना, separate हो गया ना. Education is a separate, service is a separate. We don't know what is going on in the clinical. What type of the new technology, which type of the new medicine came.
Okay, what is the treatment protocols? What are the diagnostic evaluation? So we are not aware regarding that, what things is going on. So due to that, whatever is written in the books, whatever we are getting the resources, but we are not seeing the real time what is going on in the clinical. Therefore, in the past 2020, if you will see our regulatory body started, the teacher should have the dual role. Teacher has to work in the education as well as in the clinical areas. Okay, as a principal in the college, and also the nursing superintendent in the service area. So whatever the things are, new things are there, challenges are there, so they will be aware regarding that. Okay, and the updated knowledge and the information they have to pass to their student. So should not have any type of the gap. Evidence-based practice, this is also the big challenges, because what happened, for the what purpose we are doing the research? Partial fulfillment of our degree, our post-degree, our doctoral degree. Am I right? All are agree? Okay, इसलिए क्या करते हैं हम रिसर्च? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? After completion of the BSc nursing, those who are in the clinical area, those who are in the education, do they feel any issues, any problem? It's required to do the research. Okay, it's must to do the research, because whatever the work we are doing, it is required. It is based on the evidences. Okay, and as a nurse, we must know that how to utilize these resources, how to implement these resources. So it's a must if we all have to do the research and to generate new evidences. Okay, so that things are there. What is the barriers? Why these nurses? Because sometimes what happened, if you do the research also, we don't know how to assess and where to apply. Okay, so for that purpose, the nurses has to be clinically skilled, competent. They know that from the where how to generate the new evidences and how to apply. So for that purpose also it's a must. They have to be self-advocate. Okay, because I have generated, so I have that autonomy. I will be using these evidences in my education as well as in the clinical area. If I have generated, I make aware to the people regarding the new findings and how it will be utilized and how it will be beneficial to the many of the persons. So that things is required. Now we will see in the workplace, because in the workplace it's not like that. In the workplace, senior to till junior, different generation people are working. Okay, and many of the time it's what it's happened. It's happened the communication barrier. It is having the conflict. Due to this conflict is arising the stress, burnout. Okay, so what it's required? It's required. We have to give the individual respect. Okay, maintain the dignity. We have to respect the suggestion, opinions of our seniors. Okay, even the seniors is also required. We have to give the respect to the junior, give the preference to the individual person. They also have to learn many of the things from their juniors. Okay, if I say that regarding the Gen Z, because our generation and my student also, many of the things, because the technology, so in the classroom, I'm teaching education to the student. There are many of the AI tools are there. Okay, so in that AI tools, I have given this assignment to the student now to search a different type of the AI tools. And when in the classroom they are doing the presentation, many of the AI tools I have learned from them. Okay, so we should not have the hesitation. Oh, they are the student, how we will learn from the student. Such type of the mentality is not required, because we all are always in the learning phase. From the way and how it is possible, we have to learn from the other people also. Okay, day-to-day problem in the nursing. So these all are the day-to-day problem in the nursing.
Since I think so half an hour, I'm saying to you the shortage is scarcity, unavailability, unequal distribution. So these all are the things are there. No motivation, negative attitude of the people. They don't want to change, resistant to change, no training, inactive participation, and lack of interprofessional or the personal relationship. So these all are the issues are there. In the hospital, if you will see disparity in the salary, what the salary we have in the government, the same salary does not have in the private sector. So that is, even though in the government, if I say what we have in the Gujarat state, that is not in the other state. And what we have in the other state, that is not in the Gujarat also. Okay, so average is having the disparity, should have the uniformity in the salary system. There is no criteria of the promotion. Yeah, in the government also 10 years के बजाय 12 years, 15 years, जब जाके तब सवेरा, ठीक है, फील हो रहा है कि प्रमोशन दे दिया जाए तो प्रमोशन दे दिया जाता है. And mainly what I have seen in the government, if the people is going towards the retirement, so before 4 and 5 months they are getting the promotion. There is no use of that promotion also. 4 or 5 months only you are getting the promotion. So such type of the things are there, nurses are migrating, as I said to you, workload are more, recognition are less, ineffective academic and professional growth, so these all are the issues are there. Lack of synchronicity in the teamwork. Why synchronicity is not in the teamwork? Already Madam told regarding the communication barriers, are there destruction, physical proximity, differences in the personality, workload, shift change duty, these all are the things. Main important things is the lack of autonomy. Okay, we all should be aware about our rights, responsibility. If you are aware regarding our rights and responsibility, then only we fight. ठीक है, जब तक अपन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या है, और उसी में हम उलझ के रह जाएंगे, so it is not possible to do advocacy for ourselves as well as for our students as well as for our patients. So that things is required. Working condition overall, already we have seen shortage of the staff, everywhere is having the shortage of the staff. Our nurses are also prone to have the workplace hazards are there. Okay, they have the biological hazards, they have the physical chemical hazards, economics and psychological hazards are there. Workplace violence. Okay, so for that is having the ICC committee and equal committees are there. So if workplace any type of the violence is noted, registered, it must to address, which is lacking. Okay, so we have to be aware regarding our ICC committees. Okay, our equitable committees, that only it is possible if such type of the things will be occur, but our rights are there, so we have to fight for that. That is required. Interprofessional collaboration, that is loss to synergy. Individual fragmented, it's not possible we will be providing care to the patient. Due to that reason, it's must we have to be collaborated, integrated, and provide continued care to the patient. Then only it is possible we have to maintain the quality care and the safety of the patient. How we will manage these challenges? So for that, it's required honest and hardworking, group personality, collaborative work, participating in policy making decision, good communication skill. So these all are the things are required. Advanced nurse practitioner, already many of the people are aware regarding that. In our Gujarat also, advanced practitioner started the nurse practitioner in midwifery, okay, nurse practitioner in the critical care area. So like that, many of the advanced nurse practitioners where the nurses have to provide individual and independent care. So that is already started, but here again having the challenges that courses are there, but there is no creation of the post where they are supposed to do the work. So that is the lacking that we have to see that. So what we will do, what type of the initiation we have to take. So at a higher level should have the separate nursing director. Okay, so separate nursing director must be there. Implementation of the Nursing Practice Act.
Nursing cell should be at the university or the state level, and it will be enhance the evidence-based practices that is required. Implementation of the UGC scale in the nursing institution that is required. Motivate and empower the nurses. Not only it's required at the central level, they are giving the Florence Nightingale Award. Okay, before that it was 30, now they have converted into the 50 from the entire 29 states. Okay, so it should not be that recognition can be from the local level, institutional level, okay, district level or at the state level. It's required they have to be give the recognition to our nurses. Okay. Now it's must, the SDNM said that it must we have to do the investment in the education. So investment in the education, for that, what is the demand of the healthcare system? What is the evolution in the healthcare system and how we will maintain harmonious between the demand and the capacity? Okay. Infrastructure should be robust, infrastructure, curriculum. Okay, definitely we will be producing the competence nurses. Our teacher has to be using innovative and the creative methods, pedagogy in the nursing education that is required. Then only it is possible if we have to do the investment in the education. Next is it's required investment in the job. As I said to you, unfortunately, we are creating many of the courses, many of the programs. Okay. But after creation of this program and the courses, further the career pathway is not clear. आगे हमें क्या करना है वो clear नहीं है. Okay, हमने पढ़ तो लिया है करके. यहाँ पे if I'm saying regarding the NPM, still our NPM are in the contractual job. We don't want that. This much we will do the study, we will become the competent, and after that we are giving the contractual job. We don't want that contractual job. MPCC. Many of the institution is rendering MPCC course, but still after completion of the MPCC residential course, our students are having the doubt where they will be posted. So it must to do the creation of the job. ठीक है, creation of the job करना जरूरी है. ये करने के बाद आगे उनको का प्रमोशन दिया जाएगा. Okay. आगे अपने कैरियर में वो क्या कर सकते हैं, तो दे शुड हैव द क्लियर कैरियर पाथवे इन देयर प्रोग्राम, सो दैट शुड बी देयर. लीडरशिप, ऑलरेडी प्रीवियसली मैडम हैज टोल्ड रिगार्डिंग द लीडरशिप. ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग दैट क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप. जस्ट इट्स रिक्वायर्ड टू सेल्फ अवेयर अबाउट योरसेल्फ, डेवलप द लीडरशिप. Okay, these leaders has to be involved in the policy making, how they will be maintaining the standard and quality of nursing profession. So for that purpose, it's required to give the leadership training, skill development of the leadership to our teachers, to our nurses. So that things is required. How they will be able to do that. Service delivery. Whatever the services we are providing, okay, we are providing in the education, we are providing in the service area. The workplace should be comfortable, favorable, moreover, it is safely. जो भी यहाँ पे teachers हैं, nowadays we have a lot of the things in our mind. What we should not speak to the students. इसको क्या चीज बुरा लग जाएगा, होता है ना? All the time we माना अपने माइंड में हर समय रहता है. Different. Our intention is different. Something we are teaching to the student for their welfare and how the students are perceiving. Okay, we cannot. If you have the anger also, we cannot speak in the high pitch. Student will take that the teacher has. It will go in a different way. Lots of the ethical issues we have as a teacher. Sometimes I feel that we teachers are in the fear environment. Am I right? Similarly, the same things in the hospitals also.
Okay, hospitals also, nurses are also having the same. Okay, so we want our autonomy, we want some right. We want some right, some right has to be given to us. Okay, how to speak, what to say, what to not say, and also it's required we have to develop our students also. It is whatever the things we are doing for their welfare. Okay, so we should have, it's not only always we are thinking about the student, okay, but it's required we have to think about the teachers also. Where the teachers are working, whether that place is the safe for them, they are feeling comfortable, they are feeling favorable, all type of the facilities, amenities are there for their development, so that all the things is also required. So at last, now I'm going towards the ending. Just one thought. Here I kept that nurture ideas into reality, take small steps, achieve big things. Whatever the ideas is coming in our mind, okay, we have to clearly communicate with the others. Come up with the great ideas. Unless our ideas will not be transformed into the transform into the vision, we have to dream it, explore it, create with the confidence, and organize and gain mastery. So at last, your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do. Your attitude determines how well you do. At last, there is some take-home messages. What are the things that are required? So that all the things we have to pursue. We have to keep on doing the things, okay, which will be good to overcome the challenges and to maintain quality as well. So thank you so much. I think so last 1 hour. Thank you so much for the patience listening. If they have the time or if anyone is having any question, I'm happy to take this question. थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हुआ तो थोड़ा सा फास्ट में चले गए because 11:30 is having the inauguration. I hope you all people aware regarding ki what are the challenges are there. ठीक है? So thank you so much. Thank you, ma'am, for reading all of these sessions. Some of you have already done the package, but for some of you have came late for the breakfast problem. So here we are showing the scanner. Please scan and complete the previous process in the time BC service. Please take break little later. थोड़ा बाद में ब्रेक लेना, बीसी सर कैंपस में आ रहे हैं तो हम इनोग्रेशन के बाद आपको ब्रेक देने वाले हैं. By the time please be seated. Thank you.
SDGU વાઈફાઈ ઓપન છે એનો પાસવર્ડ છે @SDGU 2878 @SDGU 2878 2878.
I request please don't go out, and VC sir is already came to campus. He will be shortly joining us. And after the inauguration session, we will be giving break to everyone. So please kindly sit in the audience. એટલે પણ એ ટાઈમ થોડો લેવા ચાલુ થઈ જાય અને ત્યાં આગળ કે આપણે કઈ રોટી અને આ છે ને મેડમ રોટી આવે કે બે બાજુ અહીંયાથી કોને ત્યાં બેસવું એને ખબર ન એટલા માટે બંને સાઈડમાં એટલે એક સામે
नहीं ये તમે લઈ લો મેડમ જે દીવીઓ છે ને એ બધી લેવડાય અને એ એક પ્રેમાળ લઈને અહીંયા આવે અને અત્યારે છે ને થોડીક વારમાં કદાચ સર પેલા जिला मैडम ने फोन कर લાઈવ જે છે ને એના વચ્ચે લાઈવ નું આનો ટ્રાયપોડ નાનું ગોઠવી તો તમારે ક્લિયર આવશે ક્લિયર આમાં દેખાય એટલે ફોન થી આવું જ થાય સમજો કેમેરો જોઈએ એનો May I request everyone to kindly rise for a moment as our guest will arrive soon, and we welcome our Vice Chancellor sir with a round of applause and standing ovation. Please, please. Please, Madam teacher, we have to show some respect to the students. Thank you.
Everyone, please sit. A very warm welcome to all honorable dignitaries in our national conference, Educate and Educate, Transforming Nursing Education. It is inspiring to see so many professionals and aspiring nurses here today, eager to enhance their skill and knowledge in the ever-evolving field of nursing. Today's workshop will be dealing with nursing evaluation and therapeutic communication, nursing leadership and professional development, quality assurance and challenges of nursing education, and bridging clinical gaps through artificial intelligence. गणेश वर्मा से कार्यक्रम स्थल शांति सकारात्मक ऊर्जा और प्राकृतिक वातावरण बनता है तो आइए भगवान गणेश का नाम लेकर हम कार्यक्रम की सफलता और सुचारू संचालन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। Now I request our esteemed principal,
Thank you, sir. To please deliver a welcome address to all our dignitaries. A very good morning, everyone. Myself, Mr. Kanti Patel, Principal, Balaji College of Nursing, Baroda. With a great pride and pleasure, we welcome you all to this conference on the theme Elevate and Educate, Transferring Nursing Education. I heartily welcome our respected Chief Guest, Professor Haribhai Kataria, sir, Honorable Vice Chancellor, Sri Govindpur University. Sir, I heartily welcome you. I also welcome to respected guest of honor, Dr. I. Kadiwala sir, Gujarat Nursing Council, with the Vice President of Gujarat Nursing Council. I also welcome sir. I also welcome Dr. Pratna Dabri, Registrar Gujarat Nursing Council. I also welcome to Himanshu Trivedi sir, who is the NSS members. And today our special guest. I also welcome the Usha Ukande madam, who is coming from the Hindu for our resource person. I also welcome Dr. Indravati madam, who is coming from the student Government College of Nursing Principal. I also welcome madam. I also welcome to Kailash madam, who is the Nursing Dean of SDG University. I also welcome our President sir, Girish Patel sir, Balaji Foundation Trust, Tirupati Group. I also welcome our admin, Dr. Swapnil Patel sir. Then I also welcome to the Navneet sir, Principal, Balaji, Srimati College of Nursing, Balaji. I also welcome to Chirag sir, Archita madam, and sir. I also welcome the different college of the principals who is coming here for our conference. I also welcome to all the dignitaries who is coming and given their spacious time. Thank you all. Thank you, sir. It is a great privilege for us to organize our conference at such a prestigious university like SDG, which established in 2015 to promote higher education in Panchmahal region, covering districts like Dahod, Maisagar, Chota Udaipur, and Baroda, and offering UG, PG, and PhD program. And it is affiliated to 307 colleges. The university is recognized by UGC and focuses on regional development and quality education with modern multidisciplinary learning. We are privileged to be guided by leader Professor Haribhai Kataria sir, whose vision, dedication, and unwavering support have become the backbone of SDG University. The Honorable Vice Chancellor, is not just an administrator but a guiding force to lead with wisdom, compassion, and commitment. Under his able leadership, SDG has grown with stability, discipline, and academic strength. His constant motivation has encouraged faculty members and students to dream bigger, work harder, and strive for excellence. During his gracious visit of Honorable Vice Chancellor Sir to Balaji Education Campus, we had a privilege of listening to his insightful and motivating thoughts. Inspired by his vision and motivated by his unwavering support, we took this humble initiative to plan and organize this conference under the esteemed aegis of Sri Govindpur University. Today, this conference stands as a reflection of Sir's leadership, belief, and encouragement. We express our heartfelt gratitude to the Honorable Vice Chancellor Sir, whose inspiration has played a key role in the execution of this conference. On behalf of Balaji College of Nursing, we extend our deepest gratitude and heartfelt thanks for your guidance and support for the execution of this conference. Thank you, sir.
It is truly said that an institution does not grow with only buildings and infrastructure. It grows with vision, values, and leadership. Our chairman, Dr. G. Dharmesh Patel sir, and President Shigesh Patel sir have unceasing determination, exceptional management skill, and tireless hard work. Under their visionary leadership, the group has successfully nurtured young minds from beyond gap, that is from KG to PG. The trust, which is running under Tirupati Group, are Tirupati Foundation Trust, Baroda Education Charitable Trust, Balaji Foundation Trust, Jain Barodian Trust, Maruti Foundation Trust, Dubey Foundation Trust. It also manages chain of preschool under the name of My Children Preschool and CBSE and Gujarati Medium School under the brand name of My Children School. Shadow Mandir English Medium School, Gujarati Final English Medium School are also the feather in the crown of peace. Our trusted association are Sanil CBSE and Chanel International School at Chanel. TG is also managing Tirupati College of Nursing, Tirupati ITI College, various graduate and postgraduate college in various fields at Balaji Education Campus, Tarsali, Vadodara. We are happy to say that currently Tirupati Group Planner compromises more than 7,000 students and running various social welfare projects like organ donation awareness program, UDAN project, SMILE project, cancer awareness program, CPR awareness program, etc. To sum up, the mission of TG to open door, open minds, and prepare the ground for the future of the nation. We are also very thankful to Nursing Scholar Society for their valuable contribution. It is a non-profit professional association with a core vision of care for caregivers. The main mission of Nursing Scholar Society is to encourage the scholarly skill of nurses in writing and speech across all spheres of nursing profession. किसी भी शुभ कार्य के पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है. So, may I request Kanti sir to escort all the dignitaries for writing the auspicious flag. बेटे जा रहे बेटा और Now I request Kanti sir to please escort all the dignitaries to the dais. It is an honor to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Haribhai Kataria sir. Thank you, sir, for your valuable presence and guidance, irrespective of your busy schedule. Now, may I request Admin Director of Balaji Education Campus, Dr. Swapnil Patel sir, to kindly welcome sir with a token of gratitude.
So these handmade bouquets and paintings are specially done by our students for your valuable guidance and support. Thank you, sir. We also welcome our guest of honor, I.A. Kadiwala sir, Vice President, Gujarat Nursing Council, Ahmedabad, and a member of Indian Nursing Council. Sir is actively working toward reforming and strengthening the nursing profession in Gujarat state. May I request Mrs. Sangeeta Chatterjee, Associate Professor, Balaji College of Nursing, to present a token of gratitude to sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Man. Sekarang. Sekarang. Thank you, ma'am. We also welcome Professor Himanshu Trivedi sir and SS Lambo, Principal, Punjab Booth Institute of Nursing, Ahmedabad, resource person and jury panel member for scientific paper presentation in our conference. Thank you, sir, for your valuable presence and guidance. And we welcome sir, I request Purvi Madam to welcome the sir.
Now I request Vishwa Madam, Assistant Professor, to welcome our President Shri Girish Patel sir to this conference. Now, We are also honored to welcome our strategic advisor to this conference, Dr. Kailash L. Lata ma'am, Dean Faculty of Nursing, Secondary University, Gujarat. And also the Dean and Faculty Scientific Program Education. Thank you ma'am for your valuable service. And to welcome and request Akamshta madam to welcome and welcome to the We also welcome Dr. Indravati Rao, Principal Government College of Nursing, Surat, GNC Observer for today's session and also resource person for our conference. Thank you, ma'am, for your valuable presence. And to welcome, ma'am, may I request Dr. Neelam Trivedi, sir, Principal Balaji College of Science, Commerce, Technology and Management, running out of Tirupati. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I request Associate Professor Mrs. Sangeeta Chatterjee ma'am to welcome our Visionary Principal, Mr. Kanti Patel, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I request Assistant Professor Ms. Neelam ma'am to welcome our Admin Director, Dr. Swapnil Patel, sir. Thank you, sir, for your valuable presence. Now I request Aarti ma'am to welcome Neelam sir to this conference, Dr. Neelam Trivedi, sir. Now I request Aarti madam to welcome Arpita ma'am, BOS member, SGU, to welcome ma'am with the token of gratitude.
Now I request Sonal ma'am to welcome Navneet sir, BOS member Sri Govindu University, and also jury panel member for scientific development. I also welcome all principals from various colleges to our conference. Thank you for your patience in the valuable time and making us stronger. Thank you. Now, I request Dr. Pragna Ravi ma'am to say a few lines to motivate today's gathering, as everyone is eagerly waiting for your speech. Very good morning, one and all. આજના પ્રસંગે અત્રે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત આપણી યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર માન્ય શ્રી કટારિયા સર, અત્રે ઉપસ્થિત ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ભાઈ બેનીવાલા સર, મારા ગુરુ અને પરમ આદરણીય જેમને હું ખરેખર દિલથી રિસ્પેક્ટ કરું છું એવા ઉષા ઉકાંડે મેડમ, અમે બધા ખૂબ લકી છો કે આજે મેડમ અહીંયા છે અને એમનું નોલેજ આપની સાથે શેર કરશે. અત્રે ઉપસ્થિત બાલાજી ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી શ્રી ગિરીશ પટેલ સર, સપનેલ સર, નીરજ સર, ગવર્મેન્ટ નર્સિંગ કોલેજ સુરતના પ્રિન્સિપાલ શ્રી ઇન્દ્રાવતી રાવ મેમ, પંચામૃત નર્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રિન્સિપાલ શ્રી મનસુ સર, બાલાજી નર્સિંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી કાંતિ સર, આપણી યુનિવર્સિટીના ડીન શ્રી કૈલાસ રત્તા મેમ, તમામ ફેકલ્ટીઝ અને વાલા વિદ્યાર્થીઓ, સૌપ્રથમ તો બાલાજી નર્સિંગ કોલેજને હું ખૂબ જ અભિવાદન કરું છું કે ઘણા સમયથી આપણે વિચારતા હતા કે આ યુનિવર્સિટીમાં એક પ્રોગ્રામ થાય અને એમનું ઇનિશિએશનથી અને આપણા વીસી સરના ખૂબ જ સહયોગથી આપણે આ એક પ્રોગ્રામ અહીં કરી શક્યા છીએ, તો આપણે બધાને તાળીઓથી વધાવીએ. જહાં ચાહ વહાં રાહ એવું થયું છે અને ખરેખર આજે આપણે જે એક સપનું જોયું હતું કે આપણી યુનિવર્સિટીમાં એક પ્રોગ્રામ થાય અને આજે આપણે બધા એના વિટનેસ છીએ અને આ પ્રોગ્રામ જે છે એ ખૂબ જ સારા ટોપિક સાથે ટ્રાન્સફોર્મિંગ નર્સિંગ એજ્યુકેશન જેની ટેગલાઇન છે એવા વર્કશોપ સાથે આપણે આ વર્કશોપનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કર્યું છે. એક્સિલન્ટ એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે છે. મેડમની તો વાત કરી જ, સાથે સાથે ઇન્દ્રાવતી મેડમ છે જે એમના ફિલ્ડમાં શ્રેષ્ઠ છે, એવી જ રીતે આપણી સાથે હિમાંશુ સર છે, એ પણ આપણા નર્સિંગમાં ખૂબ જ સિનિયર વ્યક્તિ છે. તો તમને બધાને એનો લાભ મળશે અને આટલી મોટી સંખ્યામાં અને તમે બધાને જોઈને મને લાગે છે કે તમને પણ એટલો જ ઉત્સાહ છે. બીજી એક કોન્ફરન્સની વાત મને બહુ સારી લાગે કે જનરલી એવું થાય છે કે સમયસર કોન્ફરન્સ ના થાય એના કારણે છેલ્લે સ્ટ્રેચ થવું જોઈએ પડતું હોય છે, પણ ખૂબ જ ટાઈમલી આપણું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને ખૂબ જ સરસ રીતે તમે કોન્ફરન્સને માણી રહ્યા છો, ઘણું બધું શીખી રહ્યા છો, તો આ પણ એક કોન્ફરન્સની ખૂબ જ સારી બાબત છે. મને આપના બધા તરફથી એક આશા છે કારણ કે જે પણ એક્સપર્ટ્સ અહીંયા સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે એમનાથી તમને ઘણું બધું જાણવા અને શીખવાનું મળશે અને એક નવી ઊંચાઈ તરફ જો તમે એને અમલીકરણ કરશો તો તમે પોતાને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જઈ શકશો. તો આપણે કોન્ફરન્સમાં આવ્યા છીએ, એકબીજાને મળીશું, એક્સચેન્જ ઓફ આઈડિયાઝ થશે, મસ્તી પણ કરીશું, પણ સાથે સાથે અહીંયા જે પાછું પીરસવામાં આવશે એને પણ આપણે આત્મસાત કરીશું એવી આપ સર્વેની મારી એક અપેક્ષા છે. બધું કંઈ નહીં બોલું કારણ કે ઘણું બધું આગળ બાકી છે અને આપણે તો એક કલાક સંવાદ કરવાનો જ છે, એટલે આ સંસ્થાએ મને અહીંયા બોલાવી એ માટે હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. થેન્ક યુ.
Thank you, ma'am, for your thought-provoking and motivating speech. Today's gathering will be incomplete without a motivational speech from I. Kariwala, sir. Yes, sir. Thank you, sir. કેમ છો બધા? મને પ્રજ્ઞા મેડમ પૂછે કે એક સ્પીકર એક છે ગુજરાતી તો મજા આવશે. ગુરુ ગોવિંદ યુનિવર્સિટીના ખૂબ ડાયનેમિક અને ખૂબ વિદ્વાન એવા વાઇસ ચાન્સેલર આદરણીય હરિભાઈ સાહેબ, ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલના લોકપ્રિય રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર પ્રજ્ઞાબેન ડાભી મેડમ, જેમનું શિક્ષણ ક્ષેત્રે ખૂબ સારું નામ છે નર્સિંગમાં અને ઘણા બધાના એ ગાર્ડિયન રહી ચૂક્યા છે, જેનો લાભ તમને પ્રાપ્ત થવાનો છે. સવારે એક સેશન કદાચ પત્યું પણ તેમને મળવા, એમના નોલેજનો લાભ લેવા માટે ઘણા બધા લોકો આવતા હોય છે. એવા મેડમ ઉષા ઉકાંડે, ડીન ડોક્ટર કૈલાસ દત્તા મેડમ, બાલાજી નર્સિંગ કોલેજના ધર્મેશભાઈ અને ગિરીશભાઈ, આ બંનેઓને અભિનંદન આપીશ કે પારુલમાં નક્કી કરેલું વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબ સાથે કે અમારે ત્યાં યુનિવર્સિટીમાં એક કાર્યક્રમ રાખો અને ખૂબ સરસ કાર્યક્રમનું આયોજન આ સંસ્થા તરફથી કરવામાં આવ્યું છે. ગિરીશભાઈ આજના ઓબ્ઝર્વર અને સુરત નર્સિંગ હોસ્પિટલ નર્સિંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ એવા ડોક્ટર ઇન્દ્રાવતી રાવ મેડમ, જે ફાઉન્ડર કહેવાય ને એમએસ, અને બધા જ જોડતી કડી પ્રિન્સિપાલ હેમાંશુભાઈ, મારા સિનિયર અને વડીલ, અને જેમને એવું કહેવાય ને કે એક જમાનામાં ગુજરાત આવતું કામ હોય તો કાંતિ સર એવા ભીષ્મ પિતામહ કાંતિ સર, પ્રિન્સિપાલ શ્રીઓ, ફેકલ્ટી અને ડેલિગેટ્સ, અહીંયા ટ્રસ્ટી મંડળ, પહેલા તો વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તમે રણમાં સ્વર્ગ ઊભું કર્યું છે. વિચારી ના શકે કે રાહુલ ગુનામાં ખરેખર એ તો એ તમામને આપણે અભિનંદન આપીએ. અને પણ પહેલી વાર ગોધરાની ધરતી પર નર્સિંગના આખા તજજ્ઞો સાથે આ કોન્ફરન્સ પહેલી આઝાદીના ઇતિહાસ પહેલા અને પછી પણ સાહેબ સૌરાષ્ટ્ર એટલે મેં માર્ક કર્યું કે સૌરાષ્ટ્રના જેટલા વાઇસ ચાન્સેલર હોય ને કંઈક નવું કરે, સરસ છે. મને એટલા માટે કે કનુભાઈ માવાણી સાહેબ એક સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર, અમારા સૌના વડીલ હતા, એક જમાનામાં ધારાસભ્ય પણ હતા. તો કંઈક નવું કરે અને એમની ચોકસાઈ અને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ હોય. સાહેબને હું ખાતરી આપું છું કે તમે એવું કીધું કે અન્ય રાજ્યોનું પણ લાવો. સાહેબ આપણે 2026 પૂરું થતા પહેલા આ જગ્યાએ મસ્ત લાવું છે. અમે હમણાં બેઠા હતા વિચારતા હતા કે રિસર્ચ સોસાયટીની એક કોન્ફરન્સ થાય, મેડમને હિન્દી સમજાવી દેજો ગુજરાતી, અને અન્ય રાજ્યોના ફેકલ્ટી, અન્ય રાજ્યોના પ્રિન્સિપાલનું મીટ થાય ને, બધી કંઈક નવું. મને પ્રજ્ઞા મેડમ અને પ્રભાકર સાહેબને એ વાતની ખુશી છે કે અમે ગુજરાતને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. 2014 કાઉન્સિલમાં પણ 2016 પછી પ્રજ્ઞા મેડમ ગુજરાત કાઉન્સિલ અમારી ટીમ છે ત્યારે, હું પ્રજ્ઞા મેડમ અને પ્રભાકર સાહેબ નાચ છે. અમે બીજા કોઈ બાપને નથી, અમે ચાર બાપ. અને એટલા માટે કે અમારે એવો વર્ગ પાડવો છે કે ભૂરિયાઓ 200 વર્ષ રાજ કરી ગયા, તો ગુજરાતનો દીકરો દીકરી ભૂરિયા ઉપર 2000 વર્ષ રાજ કેમ ના કરે? અને આપણે મૂળમાં ગયા છે.
આ અમારી મંજિલ જે ચાલી આવી છે 10 વર્ષથી અમે એનો પાયો નાખી દીધો. જેને કોરોના કાળ વખતે જોયું છે સાહેબ, ગુજરાતનું દીકરું બધું જોરદાર હિન્દી બોલે અને જોરદાર અંગ્રેજી પણ બોલે અને બધા ભૂયા પાછળ પાછળ આવે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પણ આપે છે. બધું આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની વિરાસતમાંથી જ આ લોકો બધું લઈ ગયા તો ચોરી ગયા છે આપણી પાસે. આપણે તો કશું ચોરી જ નથી લાયા. એટલે ચોર લોકો પાસે આપણે નથી શીખવાડવાનું, આપણે એમને શીખવાડવાનું છે. મારો કહેવાનો ભાવ એટલો કે નર્સિંગમાં તમે એવું નોલેજ પ્રાપ્ત કરો કે નાઇજીરિયા હોય કે લંડન હોય કે અમેરિકા હોય, એ લોકો તમારી પાસે શીખવા આવે. અને હું વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબને અત્યારે ઉદાહરણ આપું કે અમારા દીકરા દીકરીઓ ટ્રાઇબલના સાહેબ, ટ્રાઇબલ પટ્ટીના એમ્સમાં છે અને વિદેશમાં છે. કેન્દ્રીય મંત્રીને જરૂરત પડી તો મારો ઉત્તર ગુજરાતનો સાબરકાંઠાનો છોકરો આ એમ્સમાંથી 10 ગુજરાતીઓને લઈને એમના બંગલે ગયો અને જે એને શિક્ષાવાળા ના કરી છે કે આઈની લાઈન લેવાનું એ કર્યું. આ છે ગુજરાતનું નર્સિંગ સેક્ટર. બાલાજી કોલેજ એક નિમિત્ત બની છે પણ એમને મહેનત ખૂબ કરી, કેમ કે વડોદરાથી સર્વાઈ થવાનું, બધી કોલેજોને બોલાવવાનું અને એ કોલેજોની અંદર આવા સારા સ્પીકરો લાવવાના. મેડમે અમે લોકો એટલે જ આવ્યો પ્રોત્સાહન આપો આપણા પણ બાળકોને. અને કોરોના પછી તો નર્સિંગની ડિમાન્ડ ખૂબ છે અને આના જ ઉદ્ઘાટનમાં વડાપ્રધાન સાહેબ એવું બોલી ગયા કે આદિવાસી વસ્તીમાં સરસ નર્સિંગ કોલેજ આવવાને કારણે ઘણી દીકરા દીકરીઓ ને રોજગાર તો માટે પણ એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે પણ ખૂબ આગળ વધ્યા. અને એક નર્સિસ એક પરિવાર કંઈક બોલવા હોય સાહેબ 100 જણ, કોઈને મેડિકલનું એજ્યુકેશન આપે, કોઈને એન્જિનિયરિંગનું આપે અને હેલ્થ એજ્યુકેશન એ તંદુરસ્ત ભારતનું નિર્માણ કરી શકશે સાહેબ. તમારો રોલ એ સમાજમાં ખૂબ મોટો છે. એ અંગદાન હોય, કોઈ પણ હાર્ટ દિવસ છે, આવતીકાલે કેન્સર દિવસ છે, નર્સિસ પર ખૂબ ભરોસો છે. પ્રજ્ઞાબેન નર્સિસ છે, હું પણ નર્સિસ છું, તમે પણ નર્સિસ છે. બેઝિક તો આપણું વાત છે અને આપણો રોલ એ સમાજ, તબીબ, દર્દી વચ્ચેની આપણે કડીરૂપ છે. એ ભલે પછી એજ્યુકેશન સાઈડે હોય કે હોસ્પિટલ સાઈડે હોય. અને અમારું કામ તમને પ્રોત્સાહિત કરવાનું છે. 10x10 ની ખોલી આજે ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ, હું વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબને દાવા સાથે કહું છું મંચ પરથી, સાહેબ ઓનલાઈન બધું જ ઓનલાઈન, કોઈ ગડબડી નહીં ત્યાં. કદાચ કોઈ ઈર્ષાને કારણે કઈ બોલતું હોય કે મારું રજીસ્ટ્રેશન આમ નતું એમ નતું, પણ 2014માં જ્યારે રાજ્ય સરકારે ભરતી ચાલુ કરી ત્યારથી ગયા વર્ષ સુધી એક પણ બાળકને એવી ફરિયાદ નથી કે હું પરીક્ષામાં પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ વગર નહીં ગયો છું. અને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપું કે આપણા રાધડિયા સાહેબને ભલામણ આવી, મને આવી અને પ્રભાકર સાહેબને આવી અને રાત્રે 10 વાગે કાઉન્સિલ ખોલી, એનું પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ મળ્યું. 12 વાગે છેલ્લે 12 વાગે રાત્રે એને લાસ્ટ હતું અને એ બે દીકરીઓ સરકારમાં મળી, પરીક્ષામાં પાસ થઈ. આ જે અમારું કામ મદદ કરતા રહો અને બહુ સારો અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરો. અને આવા સોબર વાઇસ ચાન્સેલર મળ્યા ત્યારે બધી જ કોલેજોએ ફેકલ્ટી પૂરતી રાખો, આવા એજ્યુકેશન સેમિનાર નાના રાખો, મોટા પાયે નહીં તો કઈ નાના. પણ મોદી સાહેબ એવું બોલી ગયેલા કે ગુજરાતમાં આખી ટ્રાઇબલ પટ્ટીમાં લગભગ 100 થી વધુ કોલેજો છે. અને આ દીકરીઓ બેંગ્લોર જતી અને બેંગ્લોર જાય એ લોકો શું કરે આપણને ખબર જ છે. અને એ જ દીકરી આજે સામે બેસીને એમએસસી પણ થઈ છે ને પીએચડી પણ કરે છે સાહેબ. આ જે ગુજરાતનું છે. તો દરેક દીકરાઓને કહું છું કે તમે જીપીએસસી યુપીએસસી ની પણ તૈયારીઓ કરો. પ્રજ્ઞા મેળાવે એલએલએમ સુધી કરે છે. એલએલએમ ઇન્દ્રાતી મેડમ છે, કાંતિ સરની કેટલી દીકરીઓ એમ્સમાં છે. બીજા ઘણા બધા પ્રિન્સિપાલ સરકાર વચ્ચે છે. અમે જલપાબેન બેઠા હમણાં ગૌણ સેવા અને હમણાં જીપીએસસી થી પાસ થઈને સાહેબ ગુજરાતમાં 27 પ્રિન્સિપાલ પૈકી 25 પ્રિન્સિપાલો રાજ્ય સરકારે ભર્યા. એમાં ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલે ધક્કો મારી કે સરકારમાં તમે પ્રિન્સિપાલની જગ્યા ભરો, પ્રિન્સિપાલની ભરો. 16 જેટલા નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટો બન્યા. તો હવે એવું ઈચ્છીએ બીજી 5 નવી કોલેજો આવેલી છે રાજ્યમાં. ગઈકાલ રાત્રે સાંજે જ મને મુલાની સાહેબનો ફોન હતો અને સચદેવા સાહેબનો ફોન હતો કે 5 કેન્દ્ર સરકારની નર્સિંગ સરકારી કોલેજો આવી રહી છે. એમાં એક નવસારી, રાજપીપળા અને બીજા ઘણા સેન્ટરો નક્કી કર્યા છે. 5 આવી સુરેન્દ્રનગર. તો નર્સિંગ ક્ષેત્રે આવનાર પેઢી કરે છે
આવનારું ભવિષ્ય બનાવે છે, તો એને આપણે ખૂબ ઊંચાઈ લઈ જઈએ. અને વાઇસ ચાન્સેલરને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે સાહેબ આવું ઓડિટોરિયમ અને આટલો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ એ ના દાહોદ અને ગોધરા લુણાવાડામાં ક્યાંય થયો નથી. આજે આ પહેલી વાર આવું આયોજન થયું છે. અને તમને મંચ પરથી જાઓ, અમે જેટલું બોલીએ ને એ કરીએ, નહીં તો ફાકા ફોજદારીમાં આપણને બહુ રસ નથી. પણ તમારો વટ પડવો જોઈએ. હું દરેક જગ્યાએ કહું છું કે તમે વિદેશ જાઓ, આપણે શું કરીએ, 100 જણ બીજી ભાષા બોલતા જાવ તો પ્રાદેશિક ભાષા દરેક જગ્યાએ બોલે. તામિલનાડુમાં જઈએ તો કે આપણે હિન્દી ના સ્વીકારીએ, કેરલામાં જઈએ તો 4 કેરલાવાળા ભેગા થઈને એમની જ વાત કરે કે તમને હું કરે તે સમજ નહીં પડે. તો હું ગુજરાતી દીકરીને કહું કે સહી ગુજરાતીમાં કરો, ગુજરાતીમાં સંવાદ કરો, બધી ભાષા આવડવી જોઈએ. અને ગુજરાતનો જે વારસો છે, હમણાં ગીતા મસ્ત તમે અમને ભેટ આપી છે, બહુ મોટી જવાબદારી આપી. જ્યારે તમને કોઈ આપતું હોય ત્યારે આ બધી વસ્તુ ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉજાગર કરો અને આપણે વટથી રહો અને ખૂબ સારું પૌષ્ટિક ભોજન અને ખૂબ સારો અભ્યાસ કરો અને ગુરુ ગોવિંદ યુનિવર્સિટીનું નામ રોશન કરો, જે સંસ્થાનું નામ રોશન કરો. ફરીથી આ કોન્ફરન્સ માટે હું બાલાજી જે નર્સિંગ કોલેજ છે ધર્મેશભાઈ અને ગિરીશભાઈ ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને વિશેષ કાંતિભાઈ ને એમની ટીમને કે અમારું સ્વાગત ભારતીય સંસ્કૃતિથી કર્યું, ઉત્તરની આંટીથી આપણે ત્યાં પહેરાવીને એમનું સન્માન કર્યું. અને આ જ બતાવે છે કે ગુજરાતી દુનિયામાં બધે જઈ શકે છે અને બધું જ કરી શકે છે અને બધું જ શીખી શકે છે અને એ શીખેલું બીજાને શીખવાડી શકે છે. તો ફરીથી શુભેચ્છાઓ. આભાર. ભારત માતા કી જય. Thank you, sir, for your motivating speech. Now, I request the speech, guest address from Professor Vice Chancellor, sir. સૌને નમસ્કાર. આજ મારા માટે અતિ આનંદનો દિવસ છે, કારણ કે આ યુનિવર્સિટીના પ્રાંગણમાં મેં જ્યારે પગ મૂક્યો ત્યારે આટલું સુંદર અદ્ભુત કેમ્પસ. એકચ્યુઅલી હું બરોડાથી નીકળ્યો ત્યારે મનોદશા જુદી હતી. એમાં પણ જ્યારે નામ એનાઉન્સ થયું, ઓર્ડર આવ્યો, જે હકીકત છે તો મને કે અહીં બરોડામાં શું ખોટું છે, તમે ડીન તો છો જ, બરાબર, અહીંયા મળે તો કરવાનું, નહીં તો મને કે રહેવા દો તો શું વાંધો એમ. કારણ કે ગુજરાતનું નામ સાંભળીએ પહેલી વાર, બરાબર, એટલે આપણે બધા બીક લાગે. એટલે મને બી ક્ષણિક બીક લાગી, પણ જયારે આ પ્રાંગણમાં પ્રવેશ્યો પછી મને થયું કે આ કોઈ કુદરતી સંકેત છે, બરાબર. અને જ્યારથી આ કેમ્પસ મેં જોયું, કારણ કે મારા પૂર્વના બંને કુલપતિશ્રીઓએ ખૂબ મહેનત જહેમત ઉઠાવી અને આવા સુંદર કેમ્પસનું નિર્માણ કર્યું છે. અને આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી રાજ્ય સરકારને પણ અભિનંદન આપું છું અને આભાર માનું છું કે 200 થી 500 કરોડ રૂપિયા આ કેમ્પસમાં ખર્ચવાની સરકારની તૈયારી છે. એમાં 200 કરોડ રૂપિયા પૈસા ખર્ચી નાખ્યા છે. એટલે કદાચ આખા રાજ્યનું આ સૌથી શ્રેષ્ઠ જે સ્ટેટ યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ કહેવાય, એવા કેમ્પસમાં આવા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો થાય. અહીંયા શું છે, આ મંદિર બની ગયું છે, હવે મૂર્તિ સ્થાપના કરવાની છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. અને એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવી એટલે અહીંયા એકેડેમિક્સ ઊભું કરવું, કારણ કે આનો આશય જ છે, જે કંઈ બનાવ્યું છે એનો આશય જ આ છે કે અહીંયા એકેડેમિક્સ ઊભું થાય, આ વિસ્તારમાં ઊભું થાય અને આ દેશ અને દુનિયામાં નમૂનારૂપ જગ્યા બને.
એવા શુભાશયથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના દ્વારા આપણે જે બિલ્ડિંગમાં બેઠા છીએ એનું ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે. એટલે બહુ પવિત્ર આ છે, આ બિલ્ડિંગનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે અને બિલ્ડિંગની અંદર તમે પ્રવેશ કરો તો તમને ખૂબ પોઝિટિવ વાઇબ આવશે. તો આવા પોઝિટિવ વાઇબ્સ વાળી જગ્યામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી. આજના આ નેશનલ સેમિનાર, નેશનલ કોન્ફરન્સ આટલી મોટી કદાચ સૌ પહેલી આ ઘટના છે જેવું કડીવાલા સાહેબે કીધું એમ. અને એ કોન્ફરન્સનો હેતુ elevate and educate for transforming nursing education. આવો ઉમદા હેતુ માટે જે આ કોન્ફરન્સનું આયોજન બાલાજી કોલેજ ઓફ નર્સિંગ દ્વારા થયું છે, એટલા માટે હું બાલાજી કોલેજ ઓફ નર્સિંગનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં અમારી સાથે સમય ફાળવી અને ગુજરાત કાઉન્સિલ નર્સિંગ કાઉન્સિલના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આદરણીય કડીવાલા સાહેબ ખાસ સમય ફાળવીને આવ્યા છે. એમનું પણ યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી સ્વાગત કરું છું. એમની સાથે આપણા પ્રજ્ઞા ડાભી મેડમ, રજિસ્ટ્રાર ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ, ખૂબ ડાયનેમિક છે મેડમ. મેડમે સતત ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, LLM સુધી ભણ્યું છે, બરાબર. એટલે તમે સમજો કે અહીંયા જ માણસને કંઈક જાણવાની ધગશ છે એવું સાબિત થઈ જાય. આ એનો એક પુરાવો છે મેડમ, તમે તમારો અભ્યાસક્રમ ચાલુ રાખ્યો. એટલે હું હંમેશા આગ્રહ રાખું છું કે તમે ભણવાનું બંધ ના કરો. જે વખતે તમે ભણવાનું બંધ કરી દેશો એ વખતે તમે સ્થગિત થઈ જશો, આગળ પ્રોગ્રેસ નહીં કરી શકો. એટલે તમે બીએસસી કર્યું હોય તો એમએસસી કરો, એમએસસી કર્યું હોય તો પીએચડી કરો. મુખ્ય આશય આ જે કોન્ફરન્સનો ગિરીશભાઈ હતો એ આ કે આવી કોન્ફરન્સ થાય તો રિસર્ચનું એક વાતાવરણ. હવે મને જરા હાથ ઊંચો કરીને કહો કે કેટલા લોકો આ યુનિવર્સિટીમાં પહેલી વાર આવ્યા છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ? જરા હાથ ઊંચો કરો પ્રેમથી. પહેલી વાર આવ્યા હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ. આ બાજુ બી હાથ ઊંચો. એટલે મને એ બધું પણ આ મૂળ શું છે કે ગિરીશભાઈનું છે એટલે આમાં સંખ્યા ઊંચાઈ ઓછી છે. બાકી નોર્મલી એવું હોય કે ઘણા બધા લોકો 90% લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ. એટલે હું જે કેમ્પસમાં જઉં છું ત્યાં પણ હું હાથ ઊંચો કરાવીને પૂછું છું, કારણ કે મને ડાઉટ છે કે બધા યુનિવર્સિટી જોઈ છે કે નહીં. આમાં શું છે, તમે કોઈને જોવો પછી બી પહેલી નજરે પ્યાર પછી થાય ને, જોવું તો પડે ને. હવે યુનિવર્સિટીને જો પ્યાર કરવો હોય તો તમારે પહેલા જોઈ તો પડે. એટલે જોવાનું તો શરૂ કરીએ આપણે એટલીસ્ટ, બરાબર. એટલે મારો આગ્રહ હોય છે કે દરેક જણ યુનિવર્સિટી જોવે. અને ગિરીશભાઈ મને વિશ્વાસ છે કે જોયા પછી આ ગમશે જ, એની 100% ખાતરી છે, બરાબર. એટલે તમે પણ આ મેસેજ સ્પ્રેડ કરજો, મેક્સિમમ લોકો આ યુનિવર્સિટીને જોવે, જાણે. એના માટે હું આ અભિયાન ચલાવું છું. એટલે મોસ્ટલી બધી ફેકલ્ટીમાં આ ખુલ્લું આમંત્રણ આપેલું છે કે તમારે જેટલા સેમિનાર, કોન્ફરન્સ જે કરવું હોય અમારા દ્વાર ખુલ્લા છે, યુનિવર્સિટીના દ્વાર ખુલ્લા છે હંમેશા. અને આમ પણ આ એફિલિએટેડ કોલેજીસ છે આ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન, એ બધાનો તો હક બને. તમે તો બધા આમ તાકાતથી કહી શકો આ તો અમારી યુનિવર્સિટી છે, બરાબર. એટલે જ્યારે યુનિવર્સિટી નામથી લખવાનું હોય છે તો એમાં બી મારો આગ્રહ હોય છે કે ભાઈ કોલેજના નામની સાઈઝમાં જ યુનિવર્સિટીનું નામ લખો અને કોલેજનો લોગો રાખો, યુનિવર્સિટીનો પણ રાખો. એનું કારણ છે કે કોલેજ સાથે યુનિવર્સિટી જોડાય એટલે કોલેજ મોટી થઈ જાય. હવે એમને મોટું થવાતું હોય તો શું કામ ના થવું? આપણે તો બધા ગુજરાતી વેપારી નથી કર્યા બધા, તો આ તો એમને મોટા થવાની સ્કીમ છે, તો એનો દરેકે લાભ લેવો જોઈએ. એટલે હું આગ્રહ જ રાખું છું, જ્યાં જવું તો બોર્ડ જોવું તો બોર્ડમાં બી ધ્યાન દોરું કે થોડું યુનિવર્સિટીનું નામ
પેલી સિગારેટ પીવી તંદુરસ્તી માટે હાનિકારક છે એટલું નાનું ના લો. બરાબર, જાહેરાતમાં હોય ને દમ હે વાળું મોટું હોય. બરાબર, પેલી આ નીચે લખ્યું આવો જે સિગારેટ પીવી તંદુરસ્તી માટે હાનિકારક છે, જે વંચે એવું ના. એટલે પણ અમારે ગિરીશભાઈ તો ખરેખર યુનિવર્સિટીમાંથી જે કંઈ કહીએ એ અમારો પડ્યો બોલ ઉપાડી લે છે. એટલે ગિરીશભાઈ માટે એક ધબધબાટી બોલાવી છે. બીજા અમારી સાથે ઉપસ્થિત હિમાંશુભાઈ ત્રિવેદી, NSS ના રાષ્ટ્રીય કક્ષાના લીડર છે. ખાસ આજનું જે તમને જે ઇન્સ્પાયર કરવાના છે, તમે મારી સાથે બધા એગ્રી કરશો અહીંયા કે તમને એ જ વિષય ગમ્યો હશે અથવા તો તમે એ વિષય ભણવાનું પસંદ કર્યું હશે જે વિષયના તમને શિક્ષક સારા મળ્યા હશે. એગ્રી કે નહીં? કારણ કે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ જે ડેવલપ કરી શકે એ શિક્ષક જ કરી શકે. એટલે આપણે ઘણી દાખલા તરીકે મેં મેથેમેટિક્સ લીધું તો ક્યાંક એવું બન્યું છે કે મને મેથ્સ તો સારો ટીચર મળ્યો છે, તો જ આ શક્ય બને. એવું દરેક વિષયમાં. એટલે આપણા માટે આજે સૌથી ઇન્સ્પાયરિંગ એ છે કે ઉષા મેડમ આપણી સાથે જોડાયા છે અને આપણું ઇન્સ્પિરેશન છે. તમે વિચાર કરો કે આ એજમાં પણ તમે આજે જોશો, મેં તો સાંભળ્યું કે એકાદું સેશન તો મેડમનું થઈ ગયું. હવે આપણે 2 લેક્ચર લેવાના હોય તો આ ટાઈમ આ ઉંમરે ટ્રાવેલ કરીને આવ્યા પછી અહીંયા આવીને 1 લેક્ચર લઈ લીધું, પછી બીજું સેશન લેવાના છે. તો આનાથી મોટું ઇન્સ્પિરેશન બીજું કયું હોય? આ કોન્ફરન્સ શાના માટે? આવી કોન્ફરન્સ છે એ આપણને ઇન્સ્પાયર કરવા માટે. આપણને એમને જોઈને એવું થવું જોઈએ કે મેડમ આ ઉંમરે કરે છે તો હું તો હજી યુવાન છું, કેમ ના કરું? અને એ વ્યાખ્યામાં આપણે ના આવીએ તો આપણે અકાળે વૃદ્ધ થઈ ગયા, એનો મતલબ એવો થાય નિયત સમય પહેલા આપણે વૃદ્ધ થઈ ગયા. બરાબર? આ વૃદ્ધત્વ છે એ માનસિક સ્થિતિ છે, એ દરેક જણે જાણવું જોઈએ. ઇટ્સ એ મેન્ટલ સ્ટેટસ. 75 વર્ષનો પણ યુવાન હોય એ આપણી સામે ઉદાહરણ છે. 75 વર્ષનો માણસ 18 કલાક કામ કરે એવું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આ રાષ્ટ્ર માટે છે. તો આપણે 25 વર્ષે આટા આવી જતા હોય તો આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે ગયડા થઈ ગયા, એનો મતલબ એવો થાય. એટલે આપણા માટે આ મેડમ ખૂબ આપણને ઇન્સ્પાયર કરશે. એટલે કોન્ફરન્સનો પહેલો હેતુ આપણને ઇન્સ્પાયર કરે. અહીં બધા બેઠા છે, બધા એમનો નહીં આવ્યા, બધા જતા રહ્યા હોય એમનો ના જાય. આ બધા અહીં જે બેઠા છે એ બધા માટે સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન છે. દરેક પાસે કંઈ ને કંઈ શીખવાનું છે. બરાબર? તો આવી કોન્ફરન્સમાં જ્યારે આવીએ ત્યારે બંને કાન ખુલ્લા રાખવાના છે, આંખો ખુલ્લી રાખવાની છે, મનને આવવા દેવાનું છે. ઘણા લોકો શટર બંધ કરીને બે કોન્ફરન્સ નવા વિચારોને આવવાની સખત મનાય છે. અને મોબાઈલ લઈને બેઠો, મોબાઈલ લઈને બેસવું તો ઘેર જ ના બેસી આવ્યું તેવું કામ થવું કઈ. એટલે પહેલું કામ કે જે ટીચર અહીંથી જે કંઈ લેક્ચર લેશે એની પાસે એક તો સબ્જેક્ટનું નોલેજ હશે અને એને કેટલા વર્ષ વાંચ્યું હશે, સ્ટડી કર્યો હશે. આપણને ખબર છે કે એક લેક્ચર તમારે જોયા વગર આપવું હોય તો કેટલી તૈયારી કરવી પડે એક લેક્ચરમાં. બરાબર? તો અહીંયા તો ઘણી બધી બુકો, ઘણું બધું રિફર કરી અને પછી વ્યક્તિ આવે છે. આપણને તો રેડી મળે. તમે કેમ 3 બુક વાંચવાનું? ભાઈ કોઈ 3 બુક વાંચીને તમને સમજાવતું હોય તો સાણપણ એમ જ છે કે સાંભળી લેવું. તો એના માટે છે કે આપણને કોઈ સરસ તૈયારી કરી અને અહીંયા આપણને ડિલિવર કરવા આવે છે, આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ, એમાંથી શીખીએ.
બીજું પ્રેઝન્ટેશન શીખીએ. આટલા અનુભવી ટીચર્સ જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરે તો એની સ્કિલ જોઈને આપણે આપણી પોતાની પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ પણ ડેવલપ કરી શકીએ. એટલે નેશનલ કોન્ફરન્સનો આશય એ છે કે તમારી પ્રેઝન્ટિંગ સ્કિલ ડેવલપ થાય, તમને સારું વાતાવરણ મળે. અહીંયા તમે આટલા બધા લોકો આવ્યા, આમાં ઘણા બધા તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યા હશો. તો આ નેશનલ કોન્ફરન્સ એ માધ્યમ છે કનેક્ટિવિટી બનાવવાનું. તમારું નેટવર્કિંગ આનાથી વધે. આજે અહીંથી તમે કોન્ફરન્સ પૂરું કરીને જશો તો તમે 10 કોલેજના લોકો ઓળખતા હશે, એટલે 10 કોલેજ સાથે તમે કનેક્ટ થઈ ગયા. આ એક્સપર્ટ થયા છે 5-7 લોકો સાથે તમે કનેક્ટ થઈ ગયા એક સાથે. એટલે આ કોન્ફરન્સનો બીજો ફાયદો એ છે કે આપણી કનેક્ટિવિટી વધે, આપણું નેટવર્કિંગ વધે. અને ત્રીજો ફાયદો એ છે કે આવા પ્રકારની કોન્ફરન્સથી એક રિસર્ચનું વાતાવરણ ઊભું થાય. બરાબર, આમાં પેપર પ્રેઝન્ટેશન છે કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ તમે જ્યારે પેપર પ્રેઝન્ટ કરવા જશો, એક્સપર્ટની સામે કરવા જશો, હોઈ શકે આપણે પહેલી વાર કર્યું હોય તો આપણી નાની મોટી ભૂલો પણ હોઈ શકે, પણ એ ભૂલો સુધારવાનું કહેવા માટે તો કોઈ જોઈશે ને, એ આપણે ઘેર તો નહીં. તો એ ભૂલો સુધારવાનું આપણે આ જે એક્સપર્ટ લોકો બેઠા હશે તો એ આપણને ગાઈડ કરશે કે ભાઈ તમે રિસર્ચ પેપર આવું બનાવ્યું, એના કરતા તમારે આવું. અને હંમેશા જોજો, લાઈફમાં આગળ જવું હોય તો ક્યારેય એવો આગ્રહ ના રાખતા કે લોકો તમારી નિંદા ના કરે. જે દિવસે તમે આગ્રહ રાખ્યો કે લોકો તમારી નિંદા કરે ના, જો તમે ડરી ગયા તો મરી ગયા. હવે ભગવાને કરેલું છે, આમાં આપણું કઈ છે નહીં. બરાબર, આ સૃષ્ટિમાં જે ચાલે છે એ બધું કુદરતી છે, આપણે ખાલી બધા નિમિત્ત હોય. એટલે ભગવાન બધા પ્રકારના માણસો બને, ફળી કરવા વાળા બનાવ્યા, ફરખું કરવા વાળા બનાવ્યા, બધી વેરાયટી અહીં મળે. ઘણી વાર તો બેઠા બેઠા જોયા કરીએ તો આપણે કેટલી બધી અદભુત દુનિયા છે. બરાબર, અને આ તો ભગવાનનું અતિ ઉત્તમ સર્જન છે કે જે કર્યા પછી એને હાથ ધોઈ લે. તો એવું આ સર્જન છે. થાય તમે બીજાના રિસર્ચ પેપર બી સાંભળજો તો ઘણીવાર આપણે ડાયરેક્શન બી મળે કે આ ડાયરેક્શનમાં બી કરીશું. એક્સપર્ટ જે કોમેન્ટ આપે એના ઉપરથી આપણને ડાયરેક્શન મળે કે ભાઈ આ ડાયરેક્શનમાં બી કામ થઈ શકે. ઘણીવાર અમુક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કામ થતું હોય આપણને ખબર જ ના હોય, પણ આવા કોન્ફરન્સના માધ્યમથી તમને જાણવા મળે કે આ પ્રકારનું કામ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં થાય છે, તો તમે એની જોડે કોલેબોરેશન્સ કરીશું. તો આવા નેશનલ કોન્ફરન્સીસનો આશય કોલેબોરેશન્સ, નેટવર્કિંગ, તમારા પર્સનલ. બરાબર, હવે આમાં તો શું છે કે નર્સિંગમાં તો છોકરીઓની સંખ્યા વધારે હોય એટલે હું આગળનું બીજું કશું કહેતો નહીં. બરાબર, પણ હવે તમે સમજી ગયા છો. બરાબર, એટલે કોન્ફરન્સીસ છે એમાં તમને ઘણા બધા બેનિફિટ્સ થાય. તો આવી સરસ કોન્ફરન્સનો આજે તમે હિસ્સો બન્યા એ માટે તમને સૌને પહેલા અભિનંદન. એક તાળી તમામ લોકો. રાજા રાણીઓ રાણીએ અને રાજાએ રાણીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ તને સૌથી વધારે શું ગમે? એટલે રાજાને કદાચ એવું હશે મારું કેસ. રાણીએ સાચો જવાબ આપ્યો કે સૌથી વધારે મને હું ગમું છું. અને આ હકીકત છે, દરેક વ્યક્તિને પોતે જ સૌથી વધારે ગમે કે નહીં? વારંવાર શું કામ હરીસા પાસે જીવે છે? પોતાને જોવા. આ ગિરીશભાઈ પ્રોબ્લેમ શું છે કે પોતાને જોવા હરીસા પાસે જ જવું. બરાબર, અને પોતે શું છે એ જોવું હોય તો અંદર જોવું. બરાબર, કોઈ વ્યક્તિએ નક્કી કરવું હોય કે હું શું છું તો ખાલી એક આંખો બંધ કરીને બેસવાનું, તમને જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય એ તમે છો. આ ટેસ્ટિંગ, તમારું પર્સનાલિટીનું ટેસ્ટિંગ.
બરાબર, બહુ સારો એવો ટાઈમ અમારા પ્રોફેસરોને તકલીફ થાય, એકવાર ઉભા રહે બેસમાં નામ એટલે પ્રોફેસર. બરાબર, આપણી સાથે ઇન્દ્રવતી પાંડે મેડમ, સુરત નર્સિંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ઉપસ્થિત છે સ્ટેજ પર. એમનું પણ મેડમ યુનિવર્સિટી આપનું સ્વાગત છે. અમારા પોતાના ડીન કૈલાસ દત્તા મેડમ, એનું પણ યુનિવર્સિટી તરફથી સ્વાગત કરું છું. સ્નેહલભાઈ, નીરવભાઈ, અમારા નવનીતભાઈ, અર્પિતા મેડમ, અમારા પટેલ સાહેબ અને તમામ આચાર્ય મિત્રો, ગવર્મેન્ટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મેડમ, તમામ મિત્રોનો યુનિવર્સિટી પરિવારથી સ્વાગત કરું છું. અને બધાને હોમવર્ક પણ આપું છું કે આવું તમે કરી શકો. આવી કોન્ફરન્સ બધા કરી શકે. બરાબર, એટલે આપણી યુનિવર્સિટીમાં આવી એકેડેમિક ઇવેન્ટ્સ મેક્સિમમ થાય, જેથી કરીને આ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓનો એકેડેમિક ગ્રોથ એ મેક્સિમમ થાય એવી અભ્યર્થના સાથે ફરીથી એકવાર બાલાજી નર્સિંગ કોલેજ, ગિરીશભાઈ અને એમની આખી ટીમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. કડીવાલા સાહેબ અને મેડમ જે સ્પેશિયલ એમણે હાથ બી ઊંચો કર્યો, હું પહેલી વાર આવ્યા. બરાબર, એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા, એટલે આ અમારા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર જ્યાં જશે ત્યાં અમારી યુનિવર્સિટી કહેશે. એટલે પાર્કમાં અમે મળ્યા તો પહેલું મેં કીધું કે આપણે ત્યાં કરવી છે, પણ કેવું પડે એટલું જલ્દી સરસ અને ગિરીશભાઈ સહયોગ આપ્યો અને આવી અદ્ભુત નેશનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન થયું. એટલે આ મારા માટે આજે થોડો વધારે ખુશીનો દિવસ છે, એટલે કદાચ વધારે બોલ્યો હોવ તો માફ કરજો. બરાબર, તમારો ટાઈમ લીધો હોય તો માફ કરજો. બરાબર, આજે મારું ઘણો બીજી શેડ્યુલ છે, પણ ખબર નહીં બોલવાનું જ બંધ થયા કર્યું. આપ સૌ યુનિવર્સિટીમાં આવ્યા, આપ સૌ ખૂબ આભાર. વંદે ભારત, વંદે માતરમ. મારે સર મેડમ વિશે કહેવું છે. સર મણીવાલા સર અને પ્રજ્ઞા મેડમ છે ને એ અમારા નર્સિંગના બ્રાન્ચ છે ખરેખર. લીડર અમને એ કેવા અમારી કિસ્મત સારી છે કે અમને આવા લીડર મળ્યા છે. મેં એમને વધારેનો હવાલો યુનિવર્સિટીમાં આપી દીધો. અમારા એક બ્રાન્ડ છે, અમારી કે ખરેખર સર 27 પ્રિન્સિપલોની જે ભરતી છે ને એ ભરતીનો શ્રેય અમે તમને જ આપીએ છીએ અને મેડમને બંને. એક્ઝામ કે આટલી થાય છે નથી. સર ખરેખર જાતે જઈને મુખ્યમંત્રી સાથે રજૂઆત કરે છે કે સર આની જરૂર છે, આટલી ભરતી લાવો તારે આટલી ભરતી આવે છે. મેડમ આનો કોઈ હટાવવાનું હોય તો ખરેખર અમારા માટે તો તાને જ સજગ છે. અરે તો જ આટલી બધી કોલેજો, આટલું બધું નેટવર્ક, બરાબર, આટલા આપણા નર્સિંગના વિદ્યાર્થીઓ બહાર પડે છે, બધા સારી રીતે પ્લેસ થાય છે, વિદેશ કેટલા બધા જાય છે, ઘણી સારી બાબત છે. ગુજરાતમાં જ આટલું ભણવાનું મળી રહે. ડોક્ટર ઇન્દ્રાવતી મેડમ તો સ્કેલ બાકી છે. એ સર મેડમ એ લેક્ચરમાં મેન્શન બી કર્યું છે. એ એજ્યુકેશનના ચેરપર્સન છે એ. Thank you, sir, for your insightful speech. We really got motivated by your speech. And now I request Dr. Swapnil Patel, sir, to present a memento to sir. A special request from Board of Studies, SGG Nursing. Now I request BOS member. અમુક તો સિરિયસ બેઠા આપણે થાય ગાનું
आई मूवी बोलता हूँ आप थोड़ा क्रॉस करो. Dearest member, to present a token of gratitude to Vice Chancellor, sir. हाँ बस बस चल. Now I request to present a token of gratitude to Padma Raviman, Mr. Vidana Sikak, sir. Hey. Now I request previous member to present a token of gratitude to I. Kadiwala, sir. बरं मैं चेन आउट नहीं लगे. Today's innovation would not have been meaningful without the presence of our Vice Chancellor and other esteemed dignitaries who graciously took their time out of their busy schedule to be with us. We sincerely thank you for your guidance, encouragement, and motivation. And we hope that rest of the conference was enlightening and inspiring for all the participants. Now I request all the dignitaries to take their seat on the dais as we will be proceeding with the exposition. Mike હું કેલા નીરવ સર पेन ड्राइव All are requested to please sit on the seat. Our next session will be commenced. मोदी साहेब
સાઈન માં તો એવું બેકવર્ડ પડે છે. Now, let's continue our comments. ભૂખ લાગી છે? શું કરે છે? થોડું ખેંચી લઈશું? હા કે ના? થેન્ક યુ. આજનો ટોપિક છે લીડરશિપ ઉપર. આપણે આને લેક્ચરના ફોર્મમાં નથી રાખતા, આપણે થોડું ડિસ્કશન કરીશું, થોડી વાતો કરીશું, મજા આવશે. હે? એગ્રી? તો જ્યારે લીડરશિપની વાત કરીએ તો પહેલો જ પ્રશ્ન આવે કે લીડરશિપ એટલે શું? અચ્છા, તમારામાંથી કોઈ મને એવું કહેશો કે એવી કોઈ વ્યક્તિ, આપણે નામ લેવાની જરૂર નથી, પણ એવી કોઈ વ્યક્તિ જેના લીધે તમને એવું લાગ્યું હોય કે તમારામાં કંઈ ચેન્જ થયો? લીડરશિપનો પહેલી ક્વોલિટી એ છે કે એસર્ટિવનેસ હોય અને બોલે. આપણે બધાએ બોલવાનું છે, આપણે બધા લીડર્સ છીએ, હે ને? યસ ઓર નો? આપણા જીવનમાં એક કોઈ વ્યક્તિ હોય ને, વ્યક્તિનું નામ નથી આપવું આપણે, તમારાથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિને ટ્રેસ કરો અને મને કહો કે એ કઈ વ્યક્તિ હતી ને એના લીધે તમારા જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું? ઓડિયન્સ માં ચલો, પાસ ભૂખ લાગી છે ને? ફેકલ્ટીઝ માંથી પણ આન્સર આવી શકે. હા, પાસ એવું તો હોય ને કોઈ? યસ યસ, એક્સિલન્ટ. ચલો, પાછળ માઈક આપો. તમે પણ બધા સાથે સાથે આ જર્નીમાં સાથે રહેજો. એ ભલે એક્સપ્લેન કરે છે, પણ તમે તમારા મનમાં યાદ કરવાનું છે કે એવી કોઈ વ્યક્તિ કે જેનાથી આપણા લાઈફમાં ચેન્જીસ આવ્યા. મારા જે સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ છે મહંતભાઈ મહારાજ, એમનાથી મેં એ શીખ્યું છે કે આપણે પ્રામાણિક બનવું અને ગમે ત્યાં જેવું તેવું ચલાવી દેવું. એક્સિલન્ટ. ઓકે, તો સ્વામીજીએ એમના જીવનમાં શું ચેન્જ કર્યું
એમના પરિવર્તન લાવ્યા. એમના વર્તનમાં એમણે જે સ્વામીજીએ કહ્યું એનાથી એમના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું. તો એમના જીવનને એ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકે. ઓકે, તો પહેલો લીડરનો ગુણ શું? કે એ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકે. બરાબર ને? ઇન્ફ્લુઅન્સ કર્યું ને તમને? એ ઇન્ફ્લુઅન્સ કર્યું, એનાથી એના બિહેવિયરમાં ચેન્જીસ આવ્યા. ઓકે, તો તમે બધા પણ તમારા માનસિક સ્થિતિમાં એ યાદ કરો કે એવી કઈ વ્યક્તિ હતી કે જેનાથી તમારા જીવનમાં બદલાવ આવ્યો. એ વ્યક્તિને યાદ કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે લીડરની ડેફિનેશનમાં જ છે કે બીજાની અંદર એટલો ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે કે જેથી કરીને તમારામાં પોઝિટિવ ચેન્જ આવે. ઓકે, હવે બીજું કોઈ આવા કોઈ લીડર તમને યાદ આવી ગયા હોય તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. ફાસ્ટ. યસ, માઇક વાળાને પણ કસરત થોડી ફાસ્ટ કરવાની છે. અમારા જે કોલેજના પ્રિન્સિપલ છે એ અમારા માટે એક એક્ઝામ્પલ છે શીખવાની. તો હું એમને એક જે પ્રિન્સિપલ છે મતલબ અમને બધાને એ રીતના એટલે લીડર તરીકે તમે એમને જુઓ છો. ઓકે, તો તમને એમનામાં શું એવું દેખાયું તો તમને એવું લાગે છે કે લીડર છે? લાઈક અમને કંઈ પણ કરવાની મતલબ કોઈ પણ પ્રોગ્રામ લાઈક એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ કરવાનો છે કોલેજમાં, તો એ રીતના અમને હા ગાઈડન્સ આપે છે બધી રીતના. મતલબ કે લાઈક એજ્યુકેશનમાં બી છે, પછી બીજી અધર એક્ટિવિટીમાં બી એ બહુ જ અમને ગાઈડન્સ આપે છે અને અમને આગળ વધવાના અલગ અલગ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બી શીખવાડે છે. અને પ્લસ મેઇન છે કે અમારા આખું કોલેજનું છે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન વધારે ફોલો કરવા છે. ડિસિપ્લિન કઈ રીતના ફોલો કરવાનું છે એ રીતના શીખવાડે છે. તો મેં અમને એક્સિલન્ટ. તો એમને એમના પ્રિન્સિપલ જે છે લીડર લાગે છે. તો લીડરના ગુણ શું છે? તો પહેલા તો અહીંયા જે વાત કરી એમણે એ આપણે કહીશું કે ડેમોક્રેટિક લીડરશિપ છે. કેમ કે એમને સાથે રહે છે, એમને સમજાવે છે અને આગળ જવા માટે થઈને તક પૂરી પાડવા માટે થઈને ગાઈડન્સ કરે છે. એનીવન એલ્સ? યસ સર. Then we are learning from our leader to how to build up the teamwork. Teamwork તમે કેવી રીતે કરી શકો એ અમે અમારા લીડરમાંથી શીખીએ છીએ. આપશ્રીએ નામ આપવાની ના પાડી છે એટલે નામ નથી આપતો કે we are learning the very good teamwork from our honorable president sir Mr. Girish J. Patel sir. તો નાના માણસને મોટા માણસ સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ કરવો અને કેવી રીતે બધાની જે ડેઝિગ્નેશન જે પિલર જે આપણા છે ટોપ બોટમ અને મિડલ લેવલ એમાં બધાને કેવી રીતે સેટ કરવા અને દરેકનું માન સન્માન કેવી રીતે ટીમમાં જળવાય એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ અમે જે લર્ન કરીએ છીએ અમારા પ્રેસિડેન્ટ સાહેબમાંથી કરી રહ્યા છીએ. રિસ્પેક્ટ આપે છે. ઓકે, ટીમને રિસ્પેક્ટ આપે છે, ટીમ વર્ક કરે છે અને બધાનું સન્માન જળવાય રહે એના માટે થઈને પ્રયત્નો કરે છે. એમનું કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ સારી છે, વાતમાં વિનમ્ર છે. ઓકે, અને પોલિસીસ છે બહુ જ અવેર છે, સ્પષ્ટતા છે, ટ્રાન્સપરન્સી છે. તો ધીસ ઇઝ ધ characteristics of leadership. Okay, anyone else? Yes. એવું હોય તો પણ જે બોલનાર છે આગળ આવી જાય. હું માઈક આપી દઈશ. हमारा कॉलेजना रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रिंसिपल मैम के लता मैम જેમને અમને એવું શીખવાડ્યું છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કેવી રીતે બનવું અને ડિસિપ્લિનમાં કઈ રીતે રહેવું, સ્પિરિચ્યુઅલ થી લઈને બધી બાબત કઈ રીતે રહેવું એ અમને એમને શીખવાડ્યું છે. પોતાના આપણું એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનવું એ વધારે શીખવાડ્યું છે કે જ્યારે આપણે પોતાનું ઘરનું એ પ્યોરલી લઈ જ લેવાનું. તો અમને એ શીખવાનું કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. ટીમ જે છે તમારી એનો વિકાસ કઈ રીતે થાય એના માટે તેને વિચારે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ.
મારા ઇન્સ્પિરેશન મારી મમ્મી છે. મારા ફાધર નથી, મારી માટે લાઈફમાં બધી વસ્તુ એટલે કેવી રીતે હેન્ડલિંગ કરવાનું એકલી એ બનીને મને મોટી કરી છે. નાનપણથી લઈને બધી વસ્તુ મને ખબર કે એક વસ્તુની બી કમી નહીં મહેસૂસ થવા દીધી કે બધી વસ્તુ મને લાઈફમાં આપી છે. મારી મમ્મીએ એટલી બધી સ્ટ્રગલ મેં લાઈફમાં કરી કે ના નો વર્ડ્સ. તો એમને ઉદાહરણ આપ્યું એમના મધર. તો એક સારા લીડર તમારા જીવનમાં કેટલું બધું પરિવર્તન લાવી શકે છે. ઓકે, એમના મધરે એમના પોતાના માટે વિચાર કર્યો નથી, પરંતુ બાળક માટે થઈને વિચાર કર્યો છે, એના વિકાસ માટે થઈને વિચાર કર્યો છે. તો એમની એક લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ છે. ઓકે, તો લીડરથી શું થાય છે? તો એનું જીવન બને છે. તમે એક સારા લીડર હોય તો તમે કોઈના જીવનમાં એક પોઝિટિવ ચેન્જ લાવી શકો છો. ઓકે, આ સિવાય હવે આપણે વ્યક્તિનું નામ નહીં આપીએ, આપણે એવું કહીએ કે એક સારા લીડર ની જે તમને કલ્પના હોય કે લીડર તો આવા હોવા જોઈએ, તો એ લીડરના કયા ગુણ તમે એક્સપેક્ટ કરો છો એના વિશે ફટાફટ. ચલો, યસ. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. મારું એક સરસ મજાનું મારી એક મેમરી છે. મને એમના માટે બહુ રિસ્પેક્ટ છે. જ્યારે શરૂઆતમાં થોડો સમય થયો અને હું પ્રિન્સિપાલ તરીકે ચાર્જમાં હતી, ત્યારે મારા કોલેજમાંથી થોડું ઘણું કામ બાકી ગયેલું હતું અને હું બહુ જ દુઃખી હતી કે કેવી રીતે થશે, એનું ફ્યુચર શું થશે. તો હું ગઈ જે આપણી ઓટોનોમસ બોડી છે એની પાસે અને એમની સાથે મને એવું લાગ્યું કે આ વસ્તુ એકદમ એક્સપ્રેસ કરવાથી બહુ સારી રીતે મને હેલ્પ કરી છે. અને એમની જે શાંત પર્સનાલિટી છે, એટલા વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં પણ એકદમ શાંતિથી ટાઈમ આપીને સાંભળ્યું, એ મારા માટે બહુ ખૂબ જ અગત્યનું હતું કે આવી લીડર હોય તો એની જે ક્ષમતા છે એ શાંતિથી સાંભળવાની પણ બહુ સારી હોવી જોઈએ. અને મેડમ જ મારા ઇન્સ્પિરેશન છે કે જેમની જે શાંત પર્સનાલિટી છે અમારા ત્યાં નાના વર્ષમાં પણ એકદમ શાંતપૂર્વક 1-2 મિનિટ જેટલી સારી આ ગોલ્ડન ટાઈમ આપ્યો હતો. થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. તો એક બીજો ગુણ અહીંયા કે ગુડ લિસનર. તમે સામેવાળાને સાંભળો છો. અને બીજું છે એમ્પથી. આ બે ગુણ આ બે લીડરશિપના છે. એમ્પથી એટલે કે સામેવાળાની મનોસ્થિતિને તમે સમજો છો. ઘણી વખત શું થાય કે આપણે ક્યાંક લીડર છીએ, એઝ અ લીડર છીએ અને સામેવાળું કોઈ કામ નથી કરી શકતું. દાખલા તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થી છે અસાઇનમેન્ટ સબમિટ નથી કરી શકતો, તો આપણે એને ફોર્સ કરીએ કે તું મને કાલે સબમિટ કરી દેજો. એના કરતા એને અસાઇનમેન્ટ કેમ સબમિટ નથી કર્યું, એની મનોસ્થિતિ શું છે, એના જીવનમાં એવું તો કંઈ નથી ચાલતું ને કે જેના લીધે આ વસ્તુ થઈ છે. તો એ એમ્પથી કહેવાય કે સામેવાળાને તમે સમજો છો અને એને સમજવા માટે થઈને એને સહૃદય સાંભળવું પડે તો એના પ્રશ્નને આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. તો એ લીડરશિપનો ગુણ થયો. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ તમે જે વિચારતા હોય કે લીડર આવા હોય. Good leader is someone who makes another leaders. For example, Kanti sir, he give a minute details, importance to very minute details. Even if that age, sir having a lot of patience to listen to all of us, and he never takes credit when the things are done by his employees. He always gives credit to the due candidates who has done hard work for this. Sir is never partial. Sir listen to everyone and always think of the growth for every employees in the institution. So sir is inspiration leader. ઓકે, તો એક બીજો ગુણ થયો લીડરનો કે ક્રેડિટ હંમેશા ગ્રુપને આપે છે, પોતે ક્રેડિટ લેતા નથી. જ્યારે ફર્સ્ટ થાય ને કે બહુ જ ખરાબ જે આપણે કાર્ય કરવાનું હતું એનું પરિણામ સારું નથી મેળવ્યું, ત્યારે લીડર એવું કહે છે કે બધો ફોલ્ટ મારો.
ઓકે, જ્યારે મિક્સ આવે છે કે સારું બી થયું છે ખરાબ નથી થયું તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે વી ડુ, પણ જ્યારે ક્રેડિટ ની વાત આવે છે કે બહુ જ એક્સેલન્ટ કામ થયું તો ક્રેડિટ કોને મળે છે? જે ટીમને આપે છે. લીડર જે છે ક્રેડિટ ટીમને આપે છે. તો એનું જે કાર્તિક સરનું ઉદાહરણ આપ્યું આ લીડરશિપની એક ક્વોલિટીઝ છે કે હંમેશા જ્યારે કંઈ બેસ્ટ થાય કંઈ સારું થાય તો ક્રેડિટ જે છે એ તમારી ટીમને મળવી જોઈએ. ઓકે, બીજું કંઈ તમને એવું લાગતું હોય કે આઈડિયલ લીડરશિપના ગુણો જેનામાં છે? આઈડિયલ લીડરશિપના ગુણમાં સૌથી પહેલા તો હું વખાણ કરીશ મેડમના. સોરી મેડમ, હું બધાના સામે કહી રહ્યો છું, બટ ખરેખર મેડમ પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવાનું હોય છે. એક સારા લીડરમાં એક પંક્ચ્યુઅલિટી, ડિસિપ્લિન, ડેડિકેશન, કમ્પેશન્સ, આટલી બધી સારી વસ્તુઓ અને એક્સેપ્ટન્સ. જે મેડમે ઓલરેડી કીધેલું જ છે એમને કે ભાઈ એમ્પથી સિમ્પથી હોય છે, પણ એક્સેપ્ટન્સ દર વખતે નવો ગુણ શીખવાડે છે અને એ અમને દર વખતે બૂસ્ટ અપ કરે છે. સો વી રિયલી ગ્રેટ ફોર ધેટ. બીજી વસ્તુ કયું? એક્સેપ્ટન્સ, કે જ્યારે કંઈ પણ થાય છે નવું, કંઈ પણ ક્યાંય ભૂલ થાય છે તો એને સ્વીકારી, પ્રોબ્લેમને સમજીશું નહીં તો એનું સોલ્યુશન થશે નહીં. તો હંમેશા પ્રોબ્લેમ છે એને સમજો, એનો રૂટ કોઝ એનાલિસિસ કરો અને એ ફરી આ પ્રોબ્લેમ ના થાય એ રીતે એનું સોલ્યુશન કરો તો વિકાસ થાય. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ વન અનધર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ લીડર્સ. હવે તમારામાંથી કોઈ કે તમને એવું લાગતું હોય કે આટલા આટલા ગુણો તો લીડરમાં હોવા જ જોઈએ તો અમને મજા આવે. ચલો, યસ, આગળ આવી જાઓ ફટાફટ બોલીને. ये तो क्लास में बनाया प्रैक्टिकल सेशन। मेरी स्कूल टाइम में एक प्रिंसिपल मैम थी, तो उन्होंने कभी हमें ऐसे नहीं देखा कि मतलब कि ये स्टडी में है तो मतलब इसको स्टडी में ही आगे, मतलब उन्होंने देखा परखा कि किसमें क्या, मतलब कि किसमें क्या एबिलिटी है, कौन किस फील्ड में जा सकता है, वो उसी फील्ड में हमें आगे भेजते थे। और मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ उन्हीं के कारण हूँ। લીડર્સ જાણે છે કે કોની અંદર શું પડ્યું છે, એવું કહેવાય ને, એક ટીચર્સ જે છે તમારી અંદર લાયેલું, અંદર જે તમારી શક્તિ છે એને બહાર લાવી શકે. તો બધામાં જુદું જુદું હોય છે, કોઈ 100% હોતા નથી, પણ બધાની અંદર કંઈક પડ્યું હોય છે અને લીડર જે છે એ વ્યક્તિ, એ તમારું જે વ્યક્તિત્વ છે, તમારી અંદર જે ગુણ છે, તમારી અંદર જે કલા છે એને બહાર લાવે છે. ઓકે, એક્સેલન્ટ. હવે કોઈને કંઈ યાદ આવતું હોય તો ચલો ચાન્સ. યસ. Okay, anyone else? Bicharo bana. Yes. Positivity. Okay, positivity ने थोड़ा explain करशो. Leaders में positivity होवी चाहिए. Okay, very good. Positivity होवी चाहिए leader में. Yes. Motivating, તમને હંમેશા મોટિવેટ કરતો હોવા જોઈએ, ડિમોટિવેટ કરતા ના હોવા જોઈએ, તમને કામ કરવાની એમનામાંથી પ્રેરણા મળે એ રીતનું એમનું વર્તન હોવું જોઈએ. તો આ બધી થઈ જુદી જુદી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લીડરશિપ. ઓકે, આપણે સમજ્યા લીડરશિપ શું છે. હવે લીડરશિપ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું હોય છે એ આપણે સમજ્યા. હવે સારા લીડર થવું હોય તો શું કરવાનું? અને તમે લોકો આવતીકાલના આજના પણ લીડર કેવા હશો, પણ આવતીકાલના પણ લીડર છો. અને અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રોફેશનલ ગ્રોથ, પ્રોફેશનલ લીડરશિપની, કે એવી કઈ લીડરશિપ હોવી જોઈએ જેથી કરીને પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ થાય. ઓકે, તો તમને શું લાગે છે કે શું કરવું જોઈએ આપણે જેથી કરીને આપણે એક સારા લીડર બની શકીએ? ડેડિકેશન, એક્સેલન્ટ. યસ, આપણે જે પણ કાર્ય કરીએ છીએ એમાં 100% ડેડિકેશન હોવું જોઈએ. યસ.
Sorry, મારું question છે. But I think જો તમારે perfect leader બનવું હોય તો તમારે બહુ બધા leader જોડેથી inspiration લેવું જોઈએ. It's like flower product. You can pick so many flowers from the garden, but to make a perfect one, you have to pick the best one. કોઈ એક જ પર્સનને તમે ફોલો ના કરી શકો. 10 થી 15 જેટલા બી અવેલેબલ હોય જો કોઈ બેસ્ટ માણસ પર આ તો મેં શું કહેતો મેં કહેતો હતો કે તમારે કોઈ યુનિક લીડર બનવું હોય તો તમે કોઈ એકને પકડીને ના આવી શકો. તમે અલગ અલગ ફ્લાવર મિક્સ કરીને એક યુનિક ગુલદસ્તી બનાવી શકો અને ડિફરન્ટ તરીકે ડેવલપ કરી શકો. અને you can become different from others. Don't try to copy others and become the copy. Thank you for the support. Correct our perspective. અમીની મેડમ તો એમણે આ વખતે અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો. અમારી કોલેજમાં જે ત્યારે ફ્રેશર્સ પાર્ટી હતી એ બધું જ મેનેજમેન્ટ એમને કરાયું હતું. થોડું આખું ગ્રેજ્યુએટ ક્લાસના અને અમારા કોલેજમાંથી કોઈએ આજ સુધી સ્ટેજ પર પરફોર્મ નથી કર્યું, બટ એમના સપોર્ટથી અમે ઓકે, ચિરાગ બહુ સરસ વાત કરી. એનું એવું અને સાચી વાત છે, કારણ કે દરેકમાં જુદું જુદું કંઈક હોય. આપણે અત્યારે લીડર્સની ચર્ચા કરી તો કોઈએ કીધું કે મેં એમની પાસેથી સ્પિરિચ્યુઆલિટી શીખી, કોઈએ કહ્યું કે મેં એમની પાસેથી ક્રેડિટ આપવાની કળા જે હતી એનાથી મને લાગ્યું કે એ સારા લીડર્સ છે. તો જુદા જુદા ગણો બધામાં હોય, કોઈ એકમાં સંપૂર્ણ હોય એવું કોઈ માણસ હોતું નથી. તો હી ઇઝ રાઈટ કે તમે ઘણા બધાને સાંભળો, ઘણા બધાને તમે સમજો, પણ તમને જે બેસ્ટ લાગે છે કે આનામાંથી મારે આ વસ્તુ લેવા જેવી છે એ બેસ્ટ તમે લો. અને સરસ ઉદાહરણ રૂપે આપણે કહ્યું કે ગાર્ડનની અંદર ઘણા બધા ગુલાબ હોય છે, પણ એમાંથી જુદા જુદા ગુલાબ જે સારા છે બેસ્ટ એને પિક કરીને તમે એક સારો ગુલદસ્તો બનાવી શકો છો. સો એક્સિલન્ટ ચિરાગ, બહુ જ સારો મેસેજ હતો. અને બીજું કે બહુ સરસ કહ્યું કે કોઈની કોપી ના કરો. વેરી ગુડ, કોઈની કોપી કરવાની જરૂર નથી. ઈશ્વરે દરેકને પોતાની અંદર કંઈક આપેલું છે, તો તમારા આત્માને સમજો, તમારી અંદર શું પડ્યું છે, તમારી અંદરના સોફ્ટવેરને સમજો અને એને બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. એક નાની વાત યાદ આવી છે, વચ્ચે હું કહીશ. એક નાનો બાળક હોય છે, એને અનેક ફેરીઓ હોય છે, બલૂન્સ લઈને જતો. તો એ બાળક જે છે ફેરિયાને પૂછે છે કે બધા કલરફુલ બલૂન હોય, એની અંદર એક બ્લેક બલૂન. તો ફેરિયાને પૂછે છે કે અંકલ આ બ્લેક બલૂન ઉડે? તો અંકલ એવું કહે છે ફેરિયાવાળા કે જે ઉડે છે ને એની અંદર છે, બહાર નથી. એટલે આપણી અંદર પણ જે આપણી આંતરિક શક્તિઓ છે જેનાથી આપણે ઉડવાનું છે એ આપણી અંદર છે, એને બાહ્ય જગતથી કોઈ લેવા દેવા નથી. ઓકે, હવે આ નાની વાર્તા પછી આપણે આપણા મૂળમાં આવીશું કે લીડર સારા કઈ રીતે બની શકાય. તો પહેલી વસ્તુ કે તમારે તમારા સ્ટ્રેન્થ શું છે, તમારી વીકનેસ શું છે એનું સેલ્ફ અવેરનેસ હોવી જોઈએ. તમે પોતે તમને સમજતા હોવા જોઈએ અને સ્વીકારતા પણ હોવા જોઈએ કે મારામાં મારી સ્ટ્રેન્થ છે, મારી આ વીકનેસ છે. અહીંયા વીકનેસ છે ત્યાં મારે ફોકસ કરવાનું છે, સ્ટ્રેન્થ છે એનો મારે ઉપયોગ કરવાનો છે. ઓકે, તો ફટાફટ એક કે બે વ્યક્તિ પોતાની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ, કે તમને એવું લાગે છે, ચલો સ્ટ્રેન્થ બોલો, વીકનેસમાં ટાઈમ લાગશે બહુ કદાચ. સ્ટ્રેન્થ કે તમને એવું લાગે છે યસ ધીસ ઇઝ માય સ્ટ્રેન્થ. આપણે પોતાને ઓળખવું પડે ને, પોતે ડેવલપ થવું છે. તો કોઈની સ્ટ્રેન્થ પર તો આપણે નહીં ચાલી શકીએ, આપણે આપણી પોતાની સ્ટ્રેન્થ પર ચાલવાનું છે. ઓકે, યસ. કેમ બધા અચાનકથી ચૂપ થઈ ગયા? વિચારમાં પડી ગયા ને? તો આપણને એ ખ્યાલ નથી કે આપણી સ્ટ્રેન્થ શું છે અને આપણી વીકનેસ શું છે. તો એ તો લીડરશિપનો પહેલો ગુણ છે કે સેલ્ફ અવેરનેસ. પોતે શું છે પોતાને ખબર હોવી
જોઈએ. તો કોઈ બોલશે અસાઇનમેન્ટ આપી દો. યસ, વેરી ગુડ. That is your strength. Okay, you believe in yourself. Okay, weakness કહી શકાય છે? Okay, no issue. Anyone? weakness ના ઘણી બધી હોય, અને ઓળખતા હોય તો જેના પર વર્કઆઉટ થાય ને તો થાય. મને આ નથી આવડતું એ મને ખબર પડે તો જ એના પર કંઈક કરી શકો ને. વીકનેસ કે ને સાચો લીડર ના. ઓકે, વાંધો નહીં, વિચારી લેજો કે તમારી વીકનેસ શું છે અને વીકનેસ પર આપણે ફોકસ કરવાનું હોય છે કે આ મારી વીકનેસ છે ને અહીંયા હું કઈ રીતે ડેવલપ થઈશ. બીજી વસ્તુ આપણે આગળ પણ જોયું કે બધાએ ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે લીડરમાં શું છે. તો લીડરશિપ થિયોરિટિકલ નથી. કોઈ થિયરી તમને લીડરશિપ સમજાવી શકે નહીં કે તમને લીડર બનાવી શકે નહીં. લીડરશિપ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ, ઇટ ઇઝ નોટ થિયોરિટિકલ. પહેલું જે થિયરીઝ હતી જૂની, એમાં એવું કહેતા હતા કે ટ્રેડ થિયરીઝ. ટ્રેડ થિયરીઝ એવું કહેતું હતું કે જે બાય બોર્ન જ તમારામાં લીડરશિપ હોય, તમારી લીડરશિપ ડેવલપ થાય નહીં. પછી ગ્રેજ્યુઅલી મલ્ટીફેસેટ ડાયનામિક થિયરીઝ આવે, એ એવું કહે છે કે લીડરશિપ ડેવલપ કરી શકાય. તમારા બધાને શું કહેવું છે? લીડરશિપ ડેવલપ કરી શકાય કે ના કરી શકાય? કરી શકાય. ઓકે, તો લીડરશિપ ડેવલપ કરી શકાય. અને કોઈ પણ વસ્તુ લીડરશિપ ઇઝ અ સ્કિલ. સ્કિલ છે. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે શું કરવું પડે? પ્રેક્ટિસ. તો એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તમારે લીડરશિપની. તો જો તમે લીડરશિપની પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમારામાં પણ લીડરશિપ ડેવલપમેન્ટ થશે. ઓકે, તો ઓબ્ઝર્વ કરવાના. તમને લાગે છે કે આ સારા લીડર્સ છે તો એનું શું છે, એનું પ્રેઝન્ટેશન કેવું છે, એનું અપિયરન્સ શું છે, એનું કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ શું છે, એનું નોલેજ શું છે, એનું એટીટ્યુડ શું છે, એનું બિહેવિયર શું છે, એનામાં એવું તો શું છે કે જેનાથી આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈએ છીએ. આ બધું તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. જીવનમાં દરેક પ્રશ્નનું સોલ્યુશન ઓબ્ઝર્વેશન છે. એક આપણને આંખ આપી છે ભગવાન, જેનાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ વસ્તુ છે. ઓકે, એ ઓબ્જેક્ટ છે. અને બીજું આપ્યું છે ઇનસાઇટ. ઇનસાઇટ થી આપણે વસ્તુને સમજી શકીએ છીએ. આપણે શું કરવાનું છે? ઇનસાઇટ ડેવલપ કરવાનું છે. અને હંમેશા પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ રાખવાનું છે. જો તમે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ રાખશો અને તમારી ઇનસાઇટ થી બધું જોશો તો દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન ત્યાં છે. તો હંમેશા જ્યારે સારા લીડરને જુઓ છો તો એની બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને ઓબ્ઝર્વ કરો અને તમને એવું લાગે કે આ મારે લેવા જેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તો એ તમે તમારામાં ડેવલપ કરો. તો સેલ્ફ અવેરનેસ અને પછી આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીશું લીડર્સ. બીજું છે મોરલ અને એથિક્સ. લીડરના મોરલ અને એથિક્સ ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થવા જોઈએ. અને ડેડિકેશન, કમિટમેન્ટ, એમાં ક્યારેય કોઈ ચેન્જીસ આવવા જોઈએ નહીં. હંમેશા તમારે તમારા એથિક્સ, તમારા મોરલ્સને છોડવાના નથી. પછી હમણાં કયું લાસ્ટ ગ્રીન કે પોઝિટિવ થિંકિંગ. ઓકે, તો હંમેશા તમારો એટીટ્યુડ પોઝિટિવ રાખવાનો. જો તમે એટીટ્યુડ પોઝિટિવ રાખશો તો તમે એક સારા લીડર તરીકે આગળ વધશો. તો આ બધી વસ્તુ છે જે તમને એક સારા લીડર બનાવે છે. હંમેશા સેલ્ફ અવેરનેસ રાખો. તમારા સ્ટ્રેન્થ પોઈન્ટ શું છે, તમારી વીકનેસ શું છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરો. સ્ટ્રેન્થનો સારો ઉપયોગ કરો જેથી કરીને તમે બીજાને કામ આવી શકો. તમારી વીકનેસને ફોકસ કરી અને તમે વધુ કઈ રીતે ડેવલપ થઈ શકો એવા તમારે પ્રયત્ન કરવાના છે. સારા લીડર્સને ઓબ્ઝર્વ કરો. મોરલ અને એથિક્સની સાથે ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરો. હંમેશા પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અને એક પોઝિટિવ એટીટ્યુડથી કામ કરો. આ બધું જ આપણે કરીશું તો એ ફાયદો અલ્ટિમેટલી કોને થશે? આપણા પરિવારને, આપણા સમાજને, આપણા પ્રોફેશનને, જેને આપણે આગળ લઈ શકીશું. બધું કરશો ને આવું? તો થિયોરેટિકલી જોઈએ તો તમે થિયરીઝ કીધું કે ટ્રેક થિયરીઝ હોય છે, બીજી મલ્ટીફેસેટ થિયરીઝ છે. We all are agree કે આપણે મલ્ટીફેસેટ થિયરીઝની સાથે એગ્રી છે અને આપણે આપણી સ્કિલ જે છે એને ડેવલપ કરીશું. એક ઓટોમેટિક લીડરશિપ હોય છે કે જેમાં ફક્ત કમાન્ડ આપવામાં આવે છે. there is no two way communication. કમાન્ડ આપવામાં આવે છે, સામેવાળાએ કમાન્ડને ફોલો કરવાનો હોય છે.
દરેક લીડરશિપ છે એના કંઈક ફાયદા પણ છે, કંઈક નુકસાન પણ છે. ઓકે, તો ઓટોક્રેટિક લીડરશિપ ક્યારે કામ આવે? જ્યારે કોઈ પણ અર્જન્ટ સિચ્યુએશન છે કે કમાન્ડ આપવાનો છે સામેવાળાએ ફોલો કરવાનો છે, કઈ ઇમરજન્સી છે, ઓકે, કે જેમાં સામેવાળા વ્યક્તિ એક્સપર્ટાઇઝ છે અને એને નોલેજને ફક્ત ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે, ત્યારે ઓટોક્રેટિક લીડરશિપ જે છે કામ આવે. ડેમોક્રેટિક રિલેશનશિપ ટુ વે, કે ડિસિઝન પાર્ટિસિપેટિવ ડિસિઝન મેકિંગ, કે જે ફોલોઅર્સ છે, જે ટીમ મેમ્બર્સ છે એને પણ સાંભળવાનો અને કહેવાનો મોકો છે અને જોઈન્ટ ડિસિઝન કોઈ પણ કાર્ય માટે થઈને લેવામાં આવે છે. લેસ ફેર લીડરશિપ, તો એમાં જે એમ્પ્લોઈઝ છે અથવા જે ટીમ મેમ્બર્સ છે એ જ લોકો પોતાની રીતે નિર્ણય લેશે, એમાં લીડર ક્યાંય ઇન્ટરફિયર થતા નથી. તો આવી લીડરશિપ ક્યારે કામ આવે? કે જ્યારે ટીમ મેમ્બર્સ છે હાઈલી એક્સપર્ટાઇઝ છે, જેને કોઈ ડાયરેક્શન્સની જરૂર નથી, પણ જ્યારે જુનિયર્સ છે, જ્યારે કંઈક શીખવાનું છે, ત્યારે આ લેસ ફેર જે લીડરશિપ છે કોઈ કામ આવતી નથી. આ ઉપરાંત પણ નવી નવી લીડરશિપ્સ આવી છે કે સિચ્યુએશનલ લીડરશિપ, તો કઈ સિચ્યુએશન છે એના પ્રમાણે તમારે લીડરશિપનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. કે કોવિડ વખતે હતું તો ઓટોક્રેટિક લીડરશિપ જ ચાલે, ત્યાં તમે બહુ પાર્ટિસિપેટિવ કરવા જાવ તો ના મેળવે. ઓકે, તો એ ટાઈમે તમારે ઓટોક્રેટિક લીડરશિપનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જ્યારે કોઈ ડિસિઝન લેવાનું છે, જ્યારે બધાએ સાથે રહીને કામ કરવાનું છે, ત્યારે તમે ડેમોક્રેટિક લીડરશિપનો ઉપયોગ કરો. જ્યારે બધા એક્સપર્ટ્સ છે ત્યારે લીડર્સને ઇન્ટરવ્યુ થવાની જરૂર નથી, તો ત્યારે તમે લેસ ફેર લીડરશિપ છે એનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ સમય અને સંજોગો પ્રમાણે જે પણ લીડરશિપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એને આપણે સિચ્યુએશનલ લીડરશિપ કહીશું. ઓકે, આના ઉપરાંત પણ ટ્રાન્ઝિશનલ લીડરશિપ છે, ટ્રાન્સફોર્મેટિવ લીડરશિપ છે, આ બધા પ્રકારની લીડરશિપ છે. પણ એટ ધ એન્ડ જે લીડર્સનું કામ છે એ ગ્રુપને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી અને એની અંદર પોઝિટિવ ચેન્જ લાવવાનું છે. ઓકે, તો ધીસ વોઝ ધ કોન્સેપ્ટ, theories, okay, characteristics of the good leaders and how to become a good leader. તો તમે બધા ની પાસેથી હું એક આશા રાખું છું કે આ સેશન પછી તમે થોડુંક કંઈક વિચારશો અને તમારામાં કંઈક ચેન્જીસ આવે તો મારું અહીંયા આવવાનું હું સફળ માનીશ. અને જો કંઈક ચેન્જીસ આવે તો કાઉન્સિલ આવજો અને મને કહેજો કે મેડમ તે દિવસે વિચાર્યું હતું અને આજે થયું. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ લો ઓફ એટ્રેક્શન. એની છેલ્લે નાની વાત કરીશ, તમને પણ ભૂખ લાગી છે, મને પણ ભૂખ લાગી છે, આપણે પૂરું કરીશ. પણ અહીંયા આપણી સફર પૂરી થતી નથી, આપણે બધા એક પ્રોફેશનમાં છે, વિલ બી ઇન ટચ, મળતા રહીશું. ઓકે, અને સાથે સાથે ડેવલપ પણ થતા રહીશું. તો એક નાની વાત, એક માણસ હોય છે એ ચાલતો હોય તો વિચારે કે અહીંયા ગ્રીન ગ્રાસ નીચે મને મળી જાય તો એને ગ્રીન ગ્રાસ જમીન પર આવી જાય છે. પછી વિચારે કે આટલું સરસ હું ચાલું છું, મસ્ત ગ્રીન ગ્રાસ છે, આજુબાજુ પણ લસ ગ્રીનરી હોય, ઘણા બધા ટ્રીઝ હોય તો કેવી મજા આવે, તો બધા ટ્રીઝ આવી જાય. પછી એને વિચાર આવે છે કે આટલા બધા સરસ ટ્રીઝ, આટલું સરસ વાતાવરણ, થોડુંક મસ્ત મજાનું સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળી જાય, આટલું વિચારે છે કે સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળી જાય છે. પછી વિચાર આવે છે કે સરસ મજાનું ભોજન મળ્યું, થોડી સ્વીટ થઈ જાય, સ્વીટ પણ આવી જાય છે. પછી એને મસ્ત મજાની ઊંઘ આવે છે, એને સપનું આવે છે, એને વિચાર આવે છે કે આટલું બધું સુખ, અરે ભાઈ ભૂત આવી ગયું તો ભૂત આવી જાય છે. પછી એને વિચાર આવ્યો કે ભૂત મને મારી નાખશે તો ભૂત મારી નાખે. પછી એ રિયલાઇઝ કે હું એક કલ્પવૃક્ષ નીચે બેઠો છું અને હું જે માંગુ છું એ મને મળે છે. આપણું જીવન પણ આવું જ છે, કલ્પવૃક્ષ નીચે બેઠા છે આપણે બધા, આપણે જેવા વિચાર એવું આપણને મળશે. એટલે હંમેશા સારા વિચાર કરવાના, હંમેશા પોઝિટિવ વિચાર કરવાના. અને તમે જે વિચારશો ને એ આજુબાજુ હશે જ, પણ તમે જ્યારે વિચારશો ને ત્યારે તમને એ દેખાશે. ઘણી વખત એવું થતું હોય કે આપણે કોઈ સારી કાર લેવી છે, ઓકે, કોઈ પણ એક કારનું નામ બોલો, BMW. ઓકે, આપણે BMW લેવી છે તો પછી માર્કેટમાં આપણને BMW જ દેખાય, પછી બધું બંધ થઈ જાય. પણ BMW તો પહેલા પણ હતી, પણ જ્યારથી આપણે સપનું જોવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી BMW જ દેખાય છે. તો વિચારોના જાદુ છે, લો ઓફ એટ્રેક્શન એ ખરેખર તમારી અંદર છે. તમે જે વિચારો એ આજુબાજુ તમને દેખાવા લાગે છે, જે પહેલા પણ હતું. ફેર એટલો છે કે તમે વિચારવાનું શરૂ કર્યું. તો હંમેશા તમારા થોટને મોનિટર કરો કે હું જે વિચારીશ એ થવાનું છે. એટલે સારા વિચારો તો બધું સારું થશે અને તમને બધી સારી સારી વસ્તુઓ
દેખાશે. ક્યારેય નેગેટિવ થિંક કરવાનું નહીં, કારણ કે વિશેષ સાયકલ હોય છે. એક વખત નેગેટિવ થોટ આવ્યો તો પછી નેગેટિવ થોટ ચાલ્યા ચાલ્યા માટે. એવી જ રીતે જો તમે પોઝિટિવ વિચારશો તો પોઝિટિવ થોટની ચેનલ ચાલશે. સો ઓલવેઝ થિંક પોઝિટિવ, હંમેશા મોટું વિચારો, હંમેશા સારું વિચારો, તો જીવનમાં સારું જ થશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર પેશન્ટ લિસનિંગ. આઈનું વાઇબ્રેશન પણ કંઈક સારા છે અને તમે લોકો પણ બધા ખૂબ જ સારા છો, ખૂબ જ ઇન્ટરેક્ટિવ છો, ખૂબ જ એન્થુઝિયાસ્ટિક છો. કારણ કે અમે લોકો ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સમાં જતા હોઈએ છીએ તો અમે ઓડિયન્સને પણ ઓળખીએ છીએ. હે ને, ઓડિયન્સ સારું હોય તો વાત કરવાનું મન થાય, નહીં તો થાય ના થાય. તમે સવારથી બેઠા છો, ઇવન આટલા બધા આપણું ઇનોગ્યુલર સેશન પણ ગયું, પણ તમારો ઉત્સાહ ઓછો થયો નથી. તો તમારા બધા માટે થઈને ખૂબ ખૂબ તાળીઓ. ખૂબ જ સારી ક્ષમતા અને ખૂબ જ સારી સમજણ અને ખૂબ જ સારા લિસનર તમે બધા જ છો. ખૂબ જ સારી અહીંયા કોન્ફરન્સ થઈ અને તમે લોકો બધા ખૂબ જ સારી રીતે પાર્ટિસિપેટ થયા છો. તમને બધાને પણ હું હૃદયથી તમારા બધાનો આભાર માનું છું અને ખૂબ જ આગળ વધો એવી મારી ભગવાનને પ્રાર્થના છે. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ. Thank you, ma'am. We would like to say that the day we have decided this conference, nursing education, me and Kanti sir have decided that the leadership topic we will be given to Madam only, because she is the example of best leader we could have. Thank you, ma'am. We didn't even imagine without a PPT, we all understood the leadership concept, qualities of leadership, and characteristics of leadership. Everything is crystal clear for us without any single PPT. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your information. आपको क्या लगता है कि एक किसी व्यक्ति में एक लीडरशिप का कौन सा ऐसा गुण है जो होना चाहिए, एक ऐसी क्वालिटी जो होनी चाहिए? इतनी सारी क्वालिटीज आपने बताई, व्हाट डू यू थिंक कि ये एक होना सबसे ज्यादा बेहतर होगा, ये इसमें काफी ज्यादा लोड होता है? जय माननीय यदि आप समझ सकते हो लोगों की समस्या को, भावना को, लोगों की परिस्थितियां को, तो एक आगे Thank you, ma'am. Now, I all the participants please go for the lunch, and the participants who submit their presentation abstract, please come at the conference room 2, which is on the second floor or first floor, and please coordinate with us for the paper presentation. It will be after the lunch.